It's Championship Sunday para sa The Nationals at kami ang inyong mga casters. Ako nga pala si Wolf. At ako si Manjin. At kami ang inyong mga caster para sa ating Grand Finals Game number 1. Muna tayo para sa ating... sino ba maglalaban kayo, Jin, actually? Suha Execration at mali pala. At Bren Pro ang At hindi Bren Pro ang hindi mag-finals. Opsi, Oo opsi. naman, oo naman. Nakita ko kasi sila kanina, sila yung last sa video natin. Pero, ang tunay na maglalaban po, nandito sa aming likod, ang PLDT Smart Omega at ang Cignal Ultra Warriors. Pasensya ka na, Kuya Wolf, ako kasi ay galing sa mainit Okay lang na yan. pre-workout. Okay Oo. lang yan, Kuya Manjin. Kasi Oo. ito, saktong-sakto para makita nila yung mga hindi maglalaban. Oo naman. It's so exciting versus Bren Pro. Ang ating Grand Finals, however, it's Ano na yan Signal Ultra Warriors versus PLDT Smart Omega. Ang gusto ko i-take note dito, Kuya Manjin, Ano? is nagkaroon tayo ng 2-0 sa parehas na semifinal matches nila. Kahapon to. Ito yung pinakakakaiba nangyari dito. Signal Ultra coming in from the 3rd seed. So parang nagkaroon kaagad sila ng bawi dito. Kahapon kasi yung you gonna play or gonna go home na laruan nung four teams na makikita natin. Unfortunately for Bren Pro and Suha Execration Punishers, they fall short. So they fell short. So ang ibig sabihin niyan, naglaban sila kanina, which is nakita natin na Bren ang nasa 3rd place ngayon and Suha going at the 4th placer. Pero eto na, Kuya Wolf, the main event. The main event. Signal Ultra Warriors, PLDT Smart Omega, sino ang kukuha ng kampyonato? Nako, nakakatakot. Napakahirap sagutin ng tanong mo actually, Kuya Manjin. Pero syempre, ang grand finalists natin ngayon ay maglalaban-laban para sa 500,000 pesos para sa 500. champions. Para sa champions. Pero syempre, side base, di naman knowing no, 250k pa rin. 250 pa rin. Kumbaga, may Mainit pa din. kumbaga itong mga tatanong Andy dyan, Dias laban tayo yan. dyan. Oo, laban tayo dyan. Laban tayo dyan, mga lods. Of course, Bren Pro getting the 150,000 and 100,000 naman for Suha Execration Punishers. And again, guys, for those people na kakatungay lang sa The Nationals, kasi kapag Grand Finals, usually dyan pumapasok talaga yung mga mga viewers natin na talagang ML na ML eh. Nagkaroon po tayo ng round robins noong mga nakaraang linggo and natanggal na po yung dalawang teams which is ang Happy Feet Emperors and ang STIE Olympians. So right now, ang pinaglalabanan na lang ay ang 500,000 pesos. Kumbaga, Malaki din. kung ikaw ay nag-champion, February, kapag ikaw ay second place. Pero gayon pa man. Siyempre, malupit pa rin pinakita ng mga players natin dyan. And coincidentally, ang top players natin ng buong conference, it is from both of the top teams. Kumbaga, galing sa PLDT Smart Omega at Signal Ultra Warriors, ang mga top players natin. Kaabang-abang, siyempre, dito si Kuya Disanya at si Kuya Toshi. Pero si Kuya D, imagine mo, napakataas na kanyang average assist. Yun na nga eh, di ba? Ang interesting talagang deserve nga talaga ng dalawang teams na to yung Grand Finals since sila yung mga nasa, top of the top. Top of the top. Top of the top, top of the world. Ikaw na nagsabi, highest assist, the playmaker of the game, 9.67. Paano mo i-calculate yun? Napakataas yan, Kuya Manji. But you also have to take note, Toshi, sobrang ganda niya kanyang performance overall sa conference. Totoo. And during sa playoffs, talagang nagpakita ng malupit na galawan si Kuya mo, Toshi. Totoo. Kaya nakakatakot to. It's going to be a very good matchup between Few versus Toshi mamaya. Mainit yan. Parehas pa naman silang may machine gun. Si Few, mahilig mag-Few. Si Toshi, nagpauso ng barrel post. Barrel post. Ng barrel post. Ganon. Ng barrel post. So yun na nga, ladies and gentlemen. Medyo mainit to kasi of course, Signal Ultra, they are known to be champions. Ikaw na nagsabi nito. Championship caliber yan. Championship caliber yan. Pero syempre, ayan, makikita natin sila, D, Few, Yaku, Eson, and Disanya. After the second week ng ating tournament, nag-decide sila na ilagay na si paring Eson bilang ang kanilang main player. Besides Tets, syempre dito. So doon pa lang medyo nagbago na yung laruan nila dito, Kuya Wolf. Exactly. Well, PLDT Smart Omega naman, sila Cripsu, Toshi, Exhort, Kenji, and Heath. Finally, nahanap nila yung parang tamang timpla sa kanilang mga players. Actually, napakarami nilang mga backup guys dyan. Backup guys, Nandiyan din si Kuya Wynot. Pero syempre, also have to think, why not? Kasi malupit din yung kanyang performance sa first half ng ating conference.
At dahil din sa kanya, kaya mataas yung pwesto ngayon ng PLDT Smart Omega. This time, this is the starting 5, kumbaga, Totoo. Yan. maglalaban. Siyempre, makikita natin, ladies and gentlemen, ang player comparison natin. Parehas pa sila ng post. Oo naman. Si Mr. Siyempre, Yaku. side by side. Side by side. Yaku and Kenji. Okay, makikita natin ngayon ang hero damage. Halos hindi nagkakaiba, Kuya Wolf, no? Magkalapit. 20 Apat to lang. 19, no? Oo, apat lang ang differences ng mga scores nila dito. As you can see, their GPM and their KDA averages, halos isa, paring Wolf. Pati yung kill participation nila dito and almost same din with the building damage. So talaga maganda yung banggaan dito. Yaku versus Kenji. Sino mas magaling mag-split push? Sino mas magaling sa side lane? Sino magaling mag-side lane dito? Eto na, sino mas magaling sa player post? Sino mas malupit Omsi. magpakita ng daliri? Yan, Kuya Wolf. So as we now go to the head-to-head matchup, halos same lang din. Actually, lamang ng bahagya dito, ladies and gentlemen, ang team ng PLDT Smart Omega. Total naman, mas marami naman talaga silang wins. So talagang mas makukuha nila yung percentage na yan. Pero ating pagmamasdan dito, yung objectives at yung net worth ng dalawang team na to, 2K gold lead para sa side ng PLDT Smart Omega. Meanwhile, the Lord and Turtle naman, halos hindi nagkakalayo, pare. Mismo. I think yung kailangan take to dito is parehas sa teams gusto nilang kumuha ng objectives. It's just that Cignal Ultra Warriors, medyo mas mabagal sila mag-take versus PLDT Smart Omega. The control of the game always starts early para sa PLDT Smart Omega. Para naman Cignal Ultra Warriors, they wanna take it later. Medyo mas relax sila. Yes, totoo ka dyan. Tama ka dyan. Nasabi na rin ni parang design niya yan. Usually, they tend to download the game early on. May ganun silang parang mas komportable. Torrent mechanic. Torrent mechanic. Torrent mechanic kahit bawal. Torrent mechanic sila dito, Kuya Wolf. And PLDT Smart Omega, ikaw na nagsabi nito ng first few weeks, ng first few days ng ating tournament, sila ang meta setters. Sa kanila natin nakita yung mask meta. Dalawang maskara. Oo. Dalawang maskara. Dalawang maskara. For sure, makikita natin yan mamaya kung babaguhin ba nila yun or they will stick to their guns. Pero Pwede. feeling ko kasi grand finals na, dito na nila ipapakita yung lahat ng kanilang may kakayanin na ipakita para sa ating conference. But that will be after the break. So wag na wag kayo alis dahil magbabalik ang The Nationals.
Welcome back to the grand finals of the Nationals Mobile Legends Conference 1. Ako po si Mika, your courtside reporter for today. And it is down to the Cignal Ultra Warriors and PLDT Smart Omega, our last two teams standing. Both teams have worked so hard to get to this point. Ang dami na pinagdaanan ng Cignal Ultra Warriors together in both local and international tournaments. This roster of the Warriors have been together through thick and thin, and they say that they are definitely taking home the championship. Sa side naman ng PLDT Smart Omega, sa dami na nilang mini tournaments that they have taken part of, they say that they are ready for something bigger, and that starts here with the championship of the Nationals. So both teams have their eyes set on the championship, and this is going to be our biggest fight yet. So be sure you're watching the broadcast of the Nationals on Pay TV at One Sports and EGG Network via Cignal TV and on Free TV at 5 Plus via ESPN 5. We'd also like to thank PayMaya, our official digital payments partner. At syempre, if you're following us on social media, it is at PH Nationals on Facebook, Twitter, and Instagram. That's it for my courtside report. Now over to your casters, Manjin and Wolf. Thank you so much, Madam Mika. Ayos ba yun? Ayos na ayos. Tamang transition lang. Tamang transition lang. Kagaya nga ng sabi dito ni Mika, ang Cignal Ultra ay magkakasama na. Mula Batanes hanggang Ulo. Nagta-travel na yung mga yan. Magkakakilala na yung mga yan. Pero eto, men, ang makakalaban nila, ang pinakabagong dagtang lason sa ating tournament. Day 1 pa lang. Lason na lason. Lason na. Yeah, actually I agree with you kasi kung nagpa-follow kayo sa mga throwback pictures ngayon, makikita nyo na 1 year ago, same yung roster, silang 7. Kumbaga, sama mo na rin si Andeng. Sama mo na rin si GM Andeng, isama mo na rin si King Cosmos. Diba? Isama mo na rin. Pero syempre, hindi natin, sa buhay kasi, ladies and gentlemen, lahat nagbabago. Yeah. So mukhang eto na ang mukha ng pagbabago, Kuya Wolf. Ang PLDT Smart Omega na napakaganda ng performance. If I'm not mistaken, nag-open ang The Nationals ng silang dalawa ang magkalaban. That is actually ng true. silang dalawa magkalaban and magtatapos din. Tsaka PLDT Smart Omega, iba pa yung lineup nila noon. Well, iba rin yung lineup ng Cignal Ultra. Sila ang nakakuha ng panalo against Cignal Ultra. So pwedeng redemption game to for Cignal Ultra and PLDT Smart Omega protecting their yung kanilang strength dahil nga sila ang first seed sa nangyaring round robin. Ang malapit dito kay Imagine is, pag tinignan natin itong laban na to, it's actually yung tiebreaker para sa pares teams. The first time they met 2-1 para sa PLDT Smart Omega. Second time na nakita sila sa group stage, 2-0 para sa Cignal. So kumbaga series score 1-1. At ngayon magkita tayo sa ating grand finals. Malupit ang kanilang ipapakita because it's gonna be a best of 5 series. Kung saan malalaman lang natin kung sino talaga ang the best sa The Nationals. Best of the best as we are now running through the sensations. Yaku Mania! Papasok. Mr. Yaku, of course, the team captain alongside with Coach Blapsy. Ang tagapag-drop sa kanila. Pero eto na, ang idol ng mga kids. Idol ng mga kids. Idol ng mga kids. Si Kuya Pew. Mr. Buy and Sell. Mr. Buy and Sell. Napakaraming moniker. Mr. Loverboy. Loverboy. Ano pa, Kuya Wolf? Pew, 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 pew. Uy! Eto na. Disanya, the hair of Philippine The best hair of Philippine esports is a GG. Coming in from Disanya, ladies and gentlemen. Pero alam mo, itong mga tropa pips natin, dahil matagal na nga silang mga nagkakasama, talagang kilalang nila isa't isa. Oo naman. Kuya D. Si Kuya D, si Mr. D. Mr. D. Ang bagong lover boy ng Pinas. Kumbaga, silent but deadly. Silent but deadly. Si Mr. D, of course, napaka-consistent tank. And si na. Eson Esports! Eto na. Talaga, eto na, siya na talaga yung tunay at niya, syempre. Si Coach. Si Kuya Blaps. Si Kuya Blapsy. Si Easy Money Blapsy. Yan po ang mga miyembro ng Cignal Ultra. Warriors. Kitang-kita mo naman, ladies and gentlemen, Kuya Blapsy sa likod. Pangiti-ngiti lang. Sabi niya, ba't pa ako nandito? Easy money na Alam naman. mo, Kuya Manjin, meron siyang bagong technique ngayon. Ha? Anong bagong technique? Meron na siyang notebook ngayon. Dati walang notebook yan. Dati nakakalimot pa yan. Ngayon, wala na. Pero eto, Rising The Rising Star. Rising Star, Exhort. Ang bagong crush ng bayan yan, Kuya Wolf. Bagong crush ng bayan, sabi nga nila. Si Exhort. Oo. Totoo yan. Siyempre, the mid lane, the best safe mid laner. Ito naman, ito. bad boy of Philippine Esports. Philippine Esports. Kuya Kenji. Si Kuya Kenji. Alam mo ba, lagi kang sure kay Kenji
Bakit? Shoryu Kenji. Sorry. Shoryu Kenji, kapag nag-side lane, sobrang lupit Oo niyan. naman, oo naman. At syempre si Kuya Kripsu, makikita natin dito, consistent player din. Of course, Oo. playmakers. Definitely. Playmakers. Ever since, sabihin na natin nung mga dati pa nilang mga outings at sa dati niyang mga team. Oo. Pero eto, boy. Man of the hour. Uy! Uy, grabe! Ano ba tawag sa post na yun? Ni Kuya Toshi? Two-finger pose. Two-finger post. The two-finger pose. The upward gun. The upward gun. The ultimate gunner. The gunner. Oh, ang batang may gana. Ang batang may gana. Uy. Si Kuya Toshi at syempre si Paring Heat. Paring Heat. Oh, mainit. Dati tinatawag na buo ngayon. Heat na siya ngayon. Heat na siya ngayon. Ledger. Oh, Heat Ledger. Tsaka ang coach nila si Mr. Worldwide Dale. Kitang-kita naman natin. Lahat na dali. Kay Kuya Dali. Oh, naman. Syempre, of course, shout out sa mga sixth man na mga teams na to for Cignal Ultra. That will be Tets, and para naman sa PLDT Smart Omega, it will be Mr. Why Not. Mr. Oh, Why Not. Mr. Why Not. Yung ano ng mga six man. And syempre, ito na ang bakbakan ng dalawa nating mga top teams of the conference. Sabihin na natin, grand finals talaga ang iba, ang ibibigay nilang action. Sobrang lupit. Excited na ako, men. Excited na ako. Parehas nagra-run ng digi itong teams na to. Sasabihin ko pa lang, sumakto tayo sa topics natin. Hayabusa actually naman. And of course, yung favorite mo, Grok, Franco, and Kari. Itong lima, actually, pwede ng team to. Pwede ng lineup to eh. Pwede ng lineup to eh. Wala lang mage. Wala lang mage. Pero kidding aside, I think yung Cignal Ultra Warriors, ang kailangan laging tingnan sa kanila is yung kanilang mga side laners. The way they are able to secure their side lane farm at syempre yung mga split push nila. Totoo. Hindi ka pwedeng matulog, hindi ka pwedeng antok pagkalaban mo ang Cignal Ultra Warriors kasi malingat ka lang saglit, wala ka ng tore. Totoo. Kada 0.5 seconds tumitingin sa side map. Yan, si paring Yako na makikita na, matik yan, napanood ka maglaro yan. Totoo. Totoo yan. Totoo yan. Naisusulat. Naisusulat yan. So, hindi ka pwede malingat, kagaya nga ng sinabi mo. Habang ang topics naman for PLDT Smart Omega, parang gusto nila dito pare ng Action Jackson Heroes. Malilikot. Malilikot. Akai, Kaja, Kari, Cho, and of course, the Harit. And mind you, ang kailangan mong bantayan dito sa PLDT Smart Omega, si paring Exort on the Harit, and of course, si Toshi on the Kari. Yeah, Toshi, isa sa mga rising star talaga in terms of going for the marksman. Pag naghahanap ka na ng mga top marksman ngayon, lalo na pag napanood mo yung the Nationals, isa lang talaga yung papasok sa utak mo. It's just Toshi. Napakaganda na kanyang performance. And then Exort, sobrang lupit din mula sa mid lane. Yeah. And it's gonna be really hard for Disanya as well as Yaku to match up against these two players. Totoo. Meanwhile, pag-usapan natin dito yung most banned heroes na hindi na nagbago. Paring Wolf, 2 weeks ago, ito na rin yun. At ito pa rin yun. Harit, Kaja, Cho, Kimi, and Grok. Kitang-kita naman natin na padagdag ng padagdag ang Harit and Kaja ban dito. Yeah. Both of the teams actually nagbe-benefit pa nga to sa Cignal Ultra dahil ito yung madalas nakaka-shoot, nakakapasok sa side ng PLDT Smart Omega, ang Harit at ang Kaja. Alam mo, magkakaroon tayo ng malupit na mind games ng chess match sa mismong draft na it's gonna be Bluffsy versus Daedalus. Pagalingan sila kung paano nila masushoot yung Harit sa kanilang lineup because both of them, nakita natin kahapon, sobrang ganda na kanilang performance with the Harit. And I think that this is, if not the top contested hero, one of the top contested heroes for both teams. Dahil syempre, yung Harit, nakita natin kahapon kung gaano kaganda yung kanyang performance in terms of team fights, but also in terms of pushing. Pag binigyan mo siya ng Calamity Reaper, Zaman Force, Matic, tumba pati mga tore. Tumba pati mga tore. At saka napakasakit kasi nung Hadouken. Oo naman. Oo, ni paring Harit, nagamit ni Exort. And kung iisipin mo, yung Harit bagay kasi sa playstyle ni Exort. Oo, malilikot. Malilikot. Mahilig mag-crossover. Mahilig mag-crossover. Sa Exort kasi yung type ng mage, pwede natin pag-usapan yung dalawang mage dito. Disanya is very consistent on his mage din. Pero yung laruan kasi ni Disanya ay aggressive type of mage. Yeah. Exort is very safe kind of mage. He knows kapag safe siya, tsaka kanya papaulanan ng mga skills. Actually, kung titingnan natin sila, kung ihahalin tulad natin sa mga klase ng mga basketball player, mga point guard, si Exort, more on, ang gusto niyang gawin is parang nagko-crossover. Parang siyang Kyrie Irving. Oo. Pero parang Magic Johnson ang galaw ni Disanya, medyo nasa playmaking side din. Kaya niya rin Disanya, ng kanyang sarili. Pero nandun siya sa nagpa-facilitate for his team. Oo, tama. Kumbaga magkaibang magkaiba. Magkaiba, ladies and gentlemen. Siyempre, atin niya matutunghayan. And pag-usapan din natin, Kenji and Yaku. Yaku also goes for the split while Kenji aggressive pare yung kanyang side lane. Tama ka dyan. So, kumbaga si Kuya Kenji kasi parang lalaban
sasama agad siya sa laban. Siguro kung mag-farm pa ng konti. Tapos Oo. i-outplay ka niya sa may side lanes. So yun nga abangan natin. But we are now headed into the draft of game number 1 ng ating Grand Finals. It's PLDT Smart Omega on the blue side. Cignal Ultra Warriors naman dito sa red side. Eto na. Kimi and Franco agad. Ang banda ko po, open yung Harit, Kuya Manjin. Open yung Harit at syempre ayaw ibigay dito yung Kimi Franco. Nakakasabi mo lang na naging successful for Cignal Ultra Warriors. Pero mukhang hindi Harit ang i-open dito ni paring Cribso, kundi si Kuya Grak. Napakataas din ng ban percentage nito, pare. And of course, napakasakit sa early game. You can never go wrong With the Grak. Kasi parang almost any kind of lineup, pasok na shoot ang isang Grak. Ngayon, Cignal Ultra Warriors, syempre open yung Harit. Kukunin ba nila to? I think they will. And they will also go for the Esmeralda. Ooh, this is new. This is a very scary offensive lineup para Cignal Ultra Warriors. Ang hindi lang medyo favorable dito para sa Warriors, kahit pa na-secure nila yung dalawang top na picks, is that pero nakikita mo na agad yung core lineup. Ng dalawa. Cignal Ultra Warriors. Yeah. So, makakapag-work around ka kagad. Malalaman mo na kagad kung ano yung pwede mong i-counter dito. Kasi syempre, yung supports, halos last pa nila ipipick dito. And mind you, open pa yung carry dito na pwedeng pang sagot ng Cignal Ultra Warriors sa PLDT Smart Omega. Pero mukhang wala pa kills na ang PLDT Smart Omega doon. Dahil ninakaw nila yung carry. Actually, magandang pang counter din to sa isang Esmeralda. And mind you, isa sa mga most successful heroes ni Toshi ang carry dito. Tams is actually a good answer as well to the Harit and the Esmeralda. Ito yung medyo scary lang. Cignal Ultra Warriors, yeah, sure. Nakakuha sila ng dalawang top picks. Pinakamalupit na mga core heroes sa ating meta. Pero napakagandang sagot para sa PLDT Smart Omega. They got the carry. Like you said, favorite din Toshi. Napakaganda na kanyang performance in the carry in the past. And it's also the answer to the Grak sana. Parang yung sana ipang shred nila dito sa Grak. But because the carry is now available na PLDT Smart Omega, doon sila mahihirapan. And lastly, Kuya Manjin, yes, carry is really good versus Esmeralda. Nasabi mo nga, paring Wolf, feeling ko alam din ng Cignal Ultra Warriors to. Kasi they could have opted na pumunta sa isang carry second pick. Pero instant pick sila ng Lolita nung nakita nila yung carry pick dito. So mukhang babantayan nila yung kanilang clash. Mukhang gusto nila ng matagal na clash dito. As we are now witnessing the sustained team fight na meron ang side ng Cignal Ultra Warriors. Kaya ng Harit tumagal sa isang laban, kaya din ng Esmeralda. Tapos may protection ka pa from the stuns and the shield na meron ng isang Lolita. Meanwhile, sa PLDT Smart Omega, D0s, tatlo pa lang, kaya mag-take ng one-on-one yung tatlong yan. Kayang lumaban ng 2-on-2 yung tatlong yan. So, in terms of splitting the map, napakasakit ng PLDT Smart Omega dito. PLDT Smart Omega, they will go for the Kadita this time. It's a burst na pwede mong sagot nga naman sa Harit and the Esmeralda before they accumulate their shields. Could be there, pero sabi nila hindi. Kukuha tayo ngayon ng malupit na lockdown dito. Selena, of course, with the damage output, can be the trump card of PLDT Smart Omega against these very hard to take down cores. Yes. Speaking of Selena, Kuya Wolf, this is a counter pick against Cignal Ultra Warriors. Nagsiselena, actually nagselena din sila last time with few na nilalabas niya. So pwede rin kasi pasok din yung Selena dito sa lineup ng Cignal Ultra Warriors. Pero mukhang ninakaw nga nila to. Hayabusa. Okay. Ito ang go-to na sagot ng Cignal Ultra Warriors laban sa carry. I'm not entirely sure if it will be good against the Thams as well as the Selena, but at least meron silang fighting chance dito. And now, natapos na nga yung ating draft. It's really good on the side of Cignal Ultra Warriors as far as opening picks go, pero feeling ko yung talagang backup, yung panapos dito ng PLDT Smart Omega with the Minotaur and the Selena really caught them off guard. So talagang maganda yung tema ng dalawang teams natin dito. Parehas sila may win conditions. Totoo. And it's all about execution na. At parehas pa nilang nakuha dito yung gusto nilang mangyari, Kuya Wolf. Mismo. Early game for Cignal Ultra Warriors. I mean, early part of the draft and last part for the side of PLDT Smart Omega. At mind you, nag-appear si paring Exort at saka si paring Cripso nung na-lock in nila yung Selena Minotaur. Lots of lockdowns para sa kanila dito. Again, the Selena pwedeng mag-disrupt para sa side ng Cignal Ultra and napakadaling targetin ng Esmeralda ng Abyssal Arrow
kapag nandun na siya, kapag pumasok siya ng Falling Star Moon. Yeah. And of course, dahil medyo nasa zone control ang Cignal Ultra Warriors, gusto nila i-control yung specific na area dahil sa kanilang Zaman Force. And syempre, sa Falling Star Moon, pwede silang madaling mahuli ng isang Minotaur kapag nagkaroon na nga ng counter-engage. And like you said, arrows, medyo liliit yung kailangang itamaan dito ng Selena, which also means na ang accuracy niya ay tataas. Pero mamaya na, dahil nandito na tayo sa ating laban, it's PLDT Smart Omega the blue side, Kripsu sa kanyang Grok, Toshi sa kanyang Carry, Kenji sa kanyang Tamsi, Heat sa kanyang Minotaur, and Exhort sa Selena. Yaku gagamit dito ng Hayabusa. Eson will be using the Panda. Akai, design niya as the Harriet. D as the Lolita, and paring Few as the Esmeralda. The main event, ladies and gentlemen, eto na Kuya Wolf. What do you think, man? Napakaganda-ganda simula para sa PLDT Smart Omega. Ito yung panggalawang top global na content. Top global na kagad to no? Bakit ko nasabi yan? Dahil makapag-invade sila ngayon, meron ng buff already sa Selena. Kasi nakapag-solo siya, diba? Tapos may buff din sa kaliwa yung carry. So 3 buff ang nakuha dito ng PLDT Smart Omega. Tapos ang ginawa nila, para makontrol yung Harith sa gitna, Tamos lang ang kailangan nila sa gitna kasi meron nga magandang wave clear yun. Control, dahil sa kanyang mga sights. Yung mga sights niya, and of course, ang hirap tinuli ng Tamos talaga sa sights. And sa ML kasi yung galawan talaga ngayon, the one who controls the early buffs, the one who controls the neutrals, wins the game. Look at this, isang wave na lang, level 4 na kagad si Toshi dito on the carry, and you don't want that, especially him having that blue buff as well, Kuya Wolf. Ayan na, pwede niya nang sugudin anytime soon. Grabe. Itong si paring Q, kayang-kaya actually ng carry at ng Minotaur yan. Sugudin, dyan, i-tower dive. This is one of the perfect starts para sa isang carry. Sabo! Pero again, syempre, kinain na nga ng Selena ang ating Harry. This is not looking good para sa Signal Ultra Warriors. PLDT Smart Omega already leading by a lot. In terms of experience din, lamang na sila ngayon. And makikita mo talaga para sa PLDT Smart Omega, they've got the start that they wanted. Totoo. At saka mukhang mainit talaga sila dito dahil nga sa sinabi mong early aggression and early control of the lanes. Dahil doon, ang swerte pa ni paring Toshi. Paano natin nasabi? Nasa top side yung turtle dito. So mas mapapadali yung pag-burst up ng kanyang level, ladies and gentlemen. Meanwhile, at the bottom side, Hayabusa, Yaku trying his best to defend up against Mr. Kenji. Pero still, the main problem right now, ang batang may gana, Toshi, talagang ginagangster ang Signal Ultra dito sa top, pare Goy. Hindi na makalay dito yung Signal Ultra Warriors sa may top lane because tatlo yung nandun, and easy push para sa PLDT Smart Omega as well. Ang pwede nilang gawin nilang sagot ng Signal Ultra Warriors is to kind of mirror what PLDT Smart Omega is doing. Instead of trying to fight them head-on, pumunta na lang sila sa ibang lanes para dun sila mag-apply ng pressure. Totoo. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila mamamatch yung top lane. Mag-control talaga sila doon. Napakahirap na niyan. Proven and tested. Minotaur. Yaku, level 3 pa lang siya, kaka-level 4 pa lang niya. Pero nakuha ni Desanya dito yung blue. Tignan natin. Eson will go for the Townsend Pounder out and he will use the sprint. Meanwhile, the Grok block won't connect to anyone as Yaku will just flee out of the way. But meanwhile, in the mid lane, makikita natin yung basag dito, ladies and gentlemen. D going for the flicker out, pero napakasakit ng pressure at ng damage na hinahatid ng PLDT Smart Omega dito, Wolf. This is a very good game to actually study, pero mukhang may clash yata dito sa may bandang buff si Eson. Naku, napag-hurricane na sana dito. Napakagandang one charge kaya lang for the counter, and that's gonna be Akai going down. And that will be the arrow onto Lolita, pero Toshi will pre-hit. Nako, double kill ang batang may gana, Mr. Toshi. Inaabol pa si paring Desanya. Desanya goes for the Synchro Vision and the dash out. Pero may mga dash din kami. Pero pangharap, Falling Star Moon doon sa bandang gilid. Si paring View, habang lumalaban lang si Desanya kay Mr. Toshi. Pero killing spree si paring Toshi. Merong kontra dito si Yako na isang kill, pero di pa rin natin matatagal yung fact na napakayaman na natin carry ngayon. Yako, matanggap ng damage mula kay Kenji. Blender. Hindi nga alam, mapipigilan yata dito. Oh, buti na lang, nakapag-stun pa si Eson. Kundi, mamamatay dun si Yako. Yako able to go away. Pero, ang headline para sa ating early game, 4 minutes. Ang ating report, napakayaman ng carry. Grabe. 4 minutes 20, endless battle. Endless battle, having the jungle item as well, Kuya Wolf. Plus, the mana boots. Only phantom step na siya dito. Anytime, napakabilis na niyan. Pwede niya pang yan samahan ng isang golden staff para talagang mag-burst up yung kanyang power spike. Sa ganitong sitwasyon, yung carry kaya na mabuhay mag-isa. Kaya nga ng 2-on-1 ng isang carry sa ganyan. Even the Akai will fall down sa ganyang klaseng pagkakataon. I can't stress how well PLDT Smart Omega
control the early game this time. Pangalawang turtle na to at syempre mapupunta na naman para sa side ng Omega. And if you look at the graph, 5,000 na agad ang lamang ng PLDT Smart Omega. 1K per minute. Kung ganun lang yung sahod ko, araw-araw na akong papasok, Kuya Wolf. Ako po, hindi na ako titigil magtrabaho Hindi dyan. na ako Balik titigil ano. magtrabaho niyan. Pero syempre, nakikita natin sa PLDT Smart Omega, they still are keeping up with the pressure. Hindi nila hahayaang makapag-farm dito ang Cignal Ultra Warriors. Grabe. Hindi nila bibitawan to kay Manjito Malala si Kuya Few, pero walang connect ang follow-up mula sa Warriors. Tsaka hindi lang si Toshi yung napakasakit Naku po dito. si Kuya Few! Oh my, napamali. Ladies and gentlemen, here comes a new Minimum Blast coming up from D. But Cignal Ultra Warriors will just back away dahil may potential danger pang maubos sila dito. Eson, tinamaan ng super slow. Nandito si paring Yaku. Lilipat dito ang PLDT Smart Omega sa bandang mid lane. Pero si paring Yaku ata masuslow. Bumalik siya sa kanyang quad shadow para maging safe. Pero mukhang hindi safe yung game na to dahil pressure na ang Cignal Ultra Warriors. Grabe, PLDT Smart Omega pare, napakalupit. Napakagandang draft, napakagandang execution sa early game. Definitely one for the books para sa PLDT Smart Omega. Makikita natin hindi ganun kataas yung kill score para sa pare sa teams. But at 6 minutes, wala na agad outer tier 2 turret dun sa top lane ng Cignal Ultra Warriors. Mawawalan pa yata sila sa gitna. Ang gandang Hurricane Dance ito, pero nasa ng follow-up. Lumin Blast, kinakasa na nga dito. Pero Minoon Fury para makancel yun. Napatay nila yung Selena, but they can get more. The setup is real. May summon force pa. Pumapalag dito si paring View. Toshi, siya ang normal. At tinitignan ng camera dito. 2-on-4 ang ating gera. Ladies and gentlemen, Yaku falling low. Disanya dashes in. Pero wala silang magawa dito sa batang may gana na to. Hit and Toshi connection habang si Kenji nag-farm lang sa kabila. Grabe naman si Kuya Toshi. Batang may gana nga Batang may gana. Tutulak na lang siya dito. Siyempre, may mga minions pa si doon. Ang gandang ginagawa dito ng V, pero it will not be enough. Tower will still fall. Hindi. Kamuntigan pa. Isang kalabit na lang. Pero paring Wolf, yung mga ganong klaseng situation ang nakikita natin madalas for Cignal Ultra for a comeback. Pero how do you come back from this, pare ko? If I'm not mistaken, it's either a nimble blade or a Hunter's Machete on Toshi na nag-burst up pa ng kanyang physical damage kada kuha niya ng mga jungle. Exactly. Bawat kill na nakuha niya sa jungle creeps, which is, by the way, ginagawa niya ridiculously fast. At nakakuha pa sila dito ng pangatlong turtle. Grabe. Sobrang taas na ng damage ni Toshi dahil sa kanyang items. Tapos meron pa siya parang bonus item na rin kasi nga meron siyang bonus item dun sa may jungle item niya. Nabuo niya pa yung Bloodlust Axe. Kakabuo niya lang ngayon. So talagang 7 minutes talagang napakabilis nito. Talo pa nito lahat ng mga payaman. Grabe. Ladies and gentlemen, hindi lang si Toshi ang bida dito for PLDT Smart Omega as we are also witnessing Kenji na talagang ginagamol yung baba. Plus, may damage output ka pa from the Selena that can hurt you from afar. Cignal Ultra Warriors, they need to set up their position ng napakamalupit dito just to get Toshi, just to provide that extra flank, Kuya Wolf. Kaso napakahirap nun. Ito na yata sa top ang kanilang gagawin as Heat. Actually, binabak sa mga members ng Warriors. Sila pa yung napaback. Oh, grabe. 2 on 4. 2 Wow. to sa 4. 2v to sa 4 yun. Pero sila pa rin yung napaback. And I think that Cignal Ultra Warriors are respecting the fact na napakayaman ng PLDT Smart Omega ngayon. Hirap yan. 10,000 kaalamangan ng PLDT Smart Omega. And it's really hard to come back from this. And this is looking hard. 4,800 life points onto Toshi. Samahan mo pa ng samahan mo pa ng lifesteal at ng golden staff dito. Nako. Ladies and gentlemen, 1 minute ago na Bloodlust Axe siya. Kasi ngayon may golden staff na. ang yaman naman nito, men. Mayaman. Kaya na nito bumili ng team. Ganito siya kayaman. Siya na yung nagpapasahod sa kanyang mga tropa. Pwede na siya sumali sa The Nationals. Kahit kasali na siya. Grabe. Can't really blame PLDT Smart, blame Cignal Ultra Warriors. It's just that PLDT Smart Omega, they got exactly what they wanted to do. At syempre, nahuli nila yung tamang timplanong early game. Alam nila na pag pinili nila yung Grok, kukunin yung Esmeralda at Harit no matter what happens. And sobrang prepared sila dun sa laning stage na yon. Na Esmeralda Harit, tinapatan lang ng Tams. And ang Tams, iiwan niya lang yung sight niya. Out siya. Pwedeng maubos yung minions. Timingan niya ng tama. Kukuha niya pa rin yung XP, Kuya Wolf. This is gonna be scary para sa Cignal Ultra Warriors. Yung turtle, pwede nilang ibigay, pero yung Lord, Hindi na pwede. Hindi na pwede. Kailangan nilang labanan. Pero si Kuya D, naku Okay. po! Oh! Naku po, lover boy!
Naku, nahuli si Kuya D. Pero tingnan natin dito, makikita ata si Mr. Eson Esports goes for the 1,000-pounder out. Sabi dito ng PLDT Smart Omega, teka, wag muna tayo mag-lord. Hulihin muna natin si Yakumania. Makakabalik pa siya, okay, goes for the quad shadow out. Pero hindi na yan pwede dahil basang-basa ka na. PLDT Smart Omega takes 2 core heroes para dito sa Cignal Ultra Warriors. Look at this, syempre dahil alam nila na may lamang sila ng 2 tao, okay lang kahit hindi sila mag-oversplit dito sa Lord. Yung iba, sinasagot nga nila yung mga split push dito. Like for example, the mid lane push mula kay Eson, ay tinangkina nga dito ni Grok. Grabe. This means that even when they are able to take the Lord, hindi pa rin na-pressure yung mga lanes nila. Ngayon, malinis pa lahat ng tore ng PLDT Smart Omega. Siguro may damage ng konting yung top lane, pero almost healthy. Yeah. PLDT Smart Omega dito. Grabe, kumbaga nakiliti lang, Kuya Wolf. Oo. Nakiliti lang ang mga tore dito, ladies and gentlemen. For the fans of Cignal Ultra Warriors, itaas nyo na ang inyong mga kamay. Pero para sa PLDT Smart Omega, pwede ata kayo magpugay dahil sa game number 1, clearly, paring Wolf, it is definitely a stomp. Grabe, early game pa lang eh. Mukhang planado talaga mukhang ginibate nila. Grabe. Yung Esmeralda and Harit pick at ginibate din nila yung Lord attempt. Exactly. And this time, how can you stop the Lord and the push from PLDT Smart Omega when they are leading by 12k? Grabe. Tingnan natin to dahil may shield na magmumula kay paring D. Medyo namumula na dito ang ating Torre, ladies and gentlemen. Few going for the shield pero Toshi well destroyed the tower. Tapos bumibili pa ng Queen Wings. Ladies and gentlemen dito, si paring Tamus going for the Falling Star Moon at si paring Few dito pero napakasakit talaga. The true damage paring Toshi. Phantom stepping out, Phantom stepping in, Phantom stepping walks in, walks out. Parang ganun yung galaw niya dito paring Wolf. Shadow kill pero nahuli Oh! dito si Yaku. Napakagandang timing. What was that? I think that was an arrow perhaps. Okay. Oh! Kasi wala naman yata silang petrify pero mamaya na si Crits dito, mababa na kanya HP pero meron siyang immortality. It comes hit. Minum-blast na kinasa. Pero patay si Eson dito. Minuan's Fury on 2-3 pero look at Toshi! Mukhang isa GG coming in from PLDT dahil triple kill at wala na kayong may steal pa! Game 1 will go to PLDT Smart Omega! Perfect draft, perfect na execution sa early game. Napakagandang unconventional na laning stage. Pero PLDT Smart Omega, na pinakita na may ibang way pa talaga para matalo ang Cignal Ultra Warriors. Grabe, walang comeback sa amin. Napanood na namin, na-download na namin. Paring Wolf, men, first 2 minutes of the game, yun, doon natapos yung laro. I think that, I agree with you. Kasi nangyari, mayroong 3 agad na buffs, na blue buffs na nakikuha yung PLDT Smart Omega. Napigilan nila makakuha ng buff yung Harith at yung Esmeralda. Yung 2 crab coin, I think sa kanila din napunta. If not, isa lang. I think si Yaku yata nakuha ng isang crab coin. Pero ano na lang yun eh. Kumbaga, pampalubag loob na lang. Consolation prize na lang yun. And more importantly, Gueman Jean, 3 kills agad para kay Toshi. Yeah. Men, by 3 minutes, meron siyang endless battle. 3 minutes endless battle, 1 minute 30 seconds. Makikita natin yung level 4 Toshi against almost level 3 Few in the top lane with D at level 2. Again, kayang-kaya silang i-tower dive nun, pero PLDT Smart Omega not taking any risk. Paring Wolf, man, playing it very disciplined. 11.9 para dito kay paring Toshi. Ang batang may gana. Adrian Bacalo, KDA 705, 92%. KP. Oh, man. I can't stress how well Toshi plays with the carry. Sobrang comfort talaga ng PLDT Smart Omega. And I think that heading towards game number 2, kailangan na nilang bantayan tong batang to. Hindi nila pwedeng hayaan makakuha ng carry just like this. Yeah. For Cignal Ultra Warriors, they have to control the early game. Hindi nila pwedeng i-concede to sa PLDT Smart Omega kasi nakita nyo kung gaano kalupit ang control ng PLDT Smart Omega sa early stage. I do feel na lahat ng players dito ng PLDT Smart Omega ay talagang kailangan mong tignan eh. Even Exort can pull off miracle plays eh. That's also true. Ang kailangan sagutin siguro talaga ng Cignal Ultra dito, how do you play the first 2 minutes? Nakaka-pressure yun eh. Ikaw na nagsabi nun, man. I completely agree with you. I think yung Cignal Ultra Warriors, after that game, ang kanilang homework para manalo sa game number 2 is i-control nga nila yung first 2 minutes. First 2 minutes. Kung hindi man sila manalo, at least even yung trade-off. Oh, at least even yung trade-off. And man, I'm really hoping to see a game 5 since finals to. Pero real talk, sa ganong game number 1, pwedeng ma-stomp. Pwedeng ma-stomp, ladies and gentlemen, ng PLDT Smart Omega. Opinion lang naman. Pero kayo, sa tingin nyo, aabot ba tayo ng game number 5
o talagang stamp na to for the side of PLDT Smart Omega. Guys, huwag kayong aalis dahil ako po si Manjin, kasama ko si Wolf, magbabalik po ang The Nationals. Kami po ay nagbabalik na naman sa inyong harapan, Manjin and Wolf Connection, para syempre dito sa Grand Finals ng Conference 1 of the Nationals. Cignal Ultra Warriors versus PLDT Smart Omega. And again, may tanong sa ating isipan. Game 3 lang ba o aabot tayo ng Game 4, Game 5? Well, napag-usapan namin actually kasi nung break na parang dahil dun sa result ng game number 1, if you will look into that game lang, pag tinignan mo lang yung mismong game na yun, talagang outplayed. Outmatched eh. Ibang level yung PLDT Smart Omega dun sa game na yun. Dahil ba tulog pa ba ang Cignal Ultra Warriors? Kailangan ba nilang gumising dito? Kailangan ba nilang konting ligo muna dito? Kaya Manjin? Parang kailangan muna ata nila ng onting kape-kape muna. Onting kape-kape muna. Pero they are known for this eh. Hindi naman sila tatawaging comeback kings kung hindi. And again, si Isa GG Desanya na talaga yung nagsabi nito. Usually, natitempt talaga nila natitempt sila or parang nagagawa talaga nila na i-download ang early game. I-download ang game number 1. I think that
even when that was a one-sided game para sa PLDT Smart Omega, kailangan natin bumalik dun sa fact na ang Cignal Ultra Warriors ay isang comeback team. Comeback team indeed. Minsan nga, mas maganda pa natatalo silang game 1. Para sa mga best of 5 na games na we saw them. Yeah. Whenever they lose their game 1, nananalo sila nung finals na yun. Totoo. Pero, Kuya Wolf, na-download sila. Sila ang na-download ng PLDT Smart Omega. Ngayon, na fully complete ba yun ng PLDT Smart Omega? Paano ko nasabi, paring Wolf? What if alam ng PLDT Smart Omega na, pwedeng inaaral nito yung game number 1 natin. Let's play it like boss, sabi ng PLDT Smart Omega. Bigyan natin sila ng sorpresa sa game number 2. Which actually makes me think na sobrang prepared nga talaga siguro ng PLDT Smart Omega laban sa Cignal Ultra Warriors. When I looked back dun sa draft ng game number 1, binan nila yung Terizla, tapos kinuha nila yung Tamos agad. Which was the two heroes that were successful for Cignal Ultra Warriors on the support position. Nakita natin yan kahapon gamit ni Kuya Eson, Esports, Terizla, tsaka ng Tams. Yung Terizla binan ng PLDT Smart Omega yung Tams kinuha agad. So, respeto yun. Iba talaga pag prepared ka. Iba talaga pag prepared. Basta preparado, gwapo. Tama ka. Yun. Ang gwapo preparado. Ang gwapo preparado. Tatandaan nyo yun, guys. And binabati ko pala lahat ng live audience natin dyan sa labas, sa Eastwood. Ayan. Open park. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Feeling ko, kahit di namin kayo rinig, make some noise eh. Oo. Kahit di namin kayo rinig, make some noise! Woo! Kami lang. Okay. So, eto na, paring Wolf. Esmeralda ang opening ng Cignal Ultra Warriors dito. What do you think, my friend? I think that they banned out the Grok, so okay sila dito. Yung Esmeralda is a way for them to start the draft na hindi masyadong all-in katulad ng last game. Kasi kung sakali, Harith is still open. Pag nag-SB ka na, hindi ka naman easy na Harith game na eh. Kasi syempre, because of the shield na absorption mechanic ng isang Esmeralda. So, okay lang na opener to. This is much better than previous game. Ang tanong ko nga lang dito is paano nila ibabackup. I think that eventually they will have to secure either the Tams or the Terizla for their team or kaya yung mga heroes like Diggy. So, they will go for the Harith Selena. Maganda rin deny pick yung Selena, by the way, para sa Cignal Ultra Warriors. Again, it can actually counter anyone na pumapasok. Kasi napakadaling natatarget ng Selena yung kanyang traps and yung kanyang arrows. Kuya Wolf, the Harith and Esmeralda match up, sinasabi natin to na si Steel ng Esmeralda yung shields ng isang Harith, but actually Harith can get away with the dashes. Oo, with the dashes. So, parang 50-50 pa rin yung laruan ng Harith Esmeralda, pero wow! This is interesting for Cignal Ultra Warriors. Nilabas nila si Kuya Diggy and of course the few. Is this the few carry or the Yako carry? I'm not entirely sure kasi feeling ko yung pwede pa silang magkaroon ng mid na mage pa para kay Desaya. Tapos si Few yung mag-Esmeralda and Yako will go for the carry. It's extremely greedy pero we've seen them do this before. I like the Diggy pick kasi ito yung way nila para ma-secure yung farm ng kanilang carry. It's also a way for them to secure people around the area of the Zaman Force as well as the fact na pwede niyang tulungan yung mas man lang. Kung wali may nahuli dito yung Selena, it's gonna be good. I like this Tams as well. However, kailangan pa nang makahanap dito ng additional na tankiness ng PLDT Smart Omega or at least way for them to control itong carry. Kasi carry with a Diggy, napakahirap kontrolin yan. Napakahirap kontrolin. May damage output, may box out. Pero paring Wolf, third pick. Tams na naman. Another deny pick for PLDT Smart Omega. So they denied the Franco and the Tams na pwedeng gamitin ni paring Eson. Ano pa ba ang ibang open dito? Gatot Gacha is open for the taking na meron ang Cignal Ultra Warriors kung gusto nilang ibigay kay Eson. Pero tignan natin dito dahil Kaja ang kanilang nire-respeto din for the side of PLDT Smart Omega. I actually think that Gatot Gacha might be considered by Cignal Ultra Warriors this time kasi napagad ng potential ng Avatar of the Guardian dito. What I don't like nga lang is pag kinuha nila yun, they will not have another starter or initiator for their team. Kasi parang ang thing with Gatot Gacha, fine, sige maganda yung Avatar of the Guardian, pero mas maganda sanang may nauna munang mag-initiate, may mauna munang makunat dun sa harap, tapos saka siya tatalon. Totoo, secondary yun eh. Secondary kasi talaga siya secondary initiator and of course, you can easily dodge the Avatar of the Guardian, especially having
dashes. And this is another counter pick. Kasi ano pa bang ibang open kung hindi ang Gatot Kacha, Minotaur at Akai na lang. Eh mas madaling ilan yung Minotaur Minowan's Fury kesa doon sa Hurricane Dance na meron ng Akai. So ang daming setup, ang daming stunts and slows ng PLDT Smart Omega dito, and meron pa silang burst through the form of the Selena and the Harry. I think Lolita ang ipipick dito ng Cignal Ultra Warriors to go with the Leomord. It totally makes sense laban sa isang Harry, but they will settle for the Akai. Okay. Akai and Esmeralda, interesting combination. Medyo pangsarguhan ng labanan. Ang sarguhan to. Double sargo. Well, kasi I think that they will start with the Akai dun sa my front lines. And meron kasing parang technically may purify ka kasi when you use your Hurricane Dance against the Minotaur. So even when the Time's Journey is not available, at least they have a way to cancel ang nilang mga kalaban. Uranus, ang gustong piliin na PLDT Smart. Pag pinili nila to, idol nila yung Team Manjin. Oo naman. Sa sa role swap. Ganyan na ganyan yun eh. Ganyan na ganyan yun eh. Pero sabi nila, hindi, sige, kayo lang naman ni Manjin and Wolf lang naman ang kayang gumamit ng Uranus. Hindi namin kaya gamitin. Uranus carry, no? Oo, kaya mag-aano na lang kami. Respect. Oo, respeto lang. Maglololita na lang kami. Yeah. And, Lolita can dodge a little bit of damage dito. Siyempre, meron siyang stun. However, I think in terms of 5v5, it's medyo nandito tayo sa side ng Cignal Ultra Warriors. Now, Yaku is the one to play the carry. And you will go for the Leomord. Interesting. I do feel, Kuya Wolf, na again, it's about the first 2 minutes. Ito yung pinaka-intense na first 2 minutes. Nako, na pwede natin matungayan. Parang ganun na yung laban ng ML, eh, no? Magkakaroon na naman ba tayo ng video tungkol sa early rotations? Sa early rotations, parang yun na yun, eh. May galawang top global na naman. You do have the TAMs, once again, na pwede mong iwan lang yung site, timingan mo ng tama to get the last hit, makakapunta ka kagad sa jungle dahil nga mabilis ka gumalaw without the site. Yeah, kasi yung kanina, especially in game number 1, kung naalala nyo, si Tams mag-isa siya laban sa Akai Harith. Bakit siya mas mabilis mag-take ng minion wave? Kasi just how Tams works. Magbato ka lang doon talaga ng sites, makiklear mo talaga at makiklear yung minion wave. Napakabilis. Nang mabilis at safe ka ba doon kasi ang layo na parang super yoyo na walang string. Ang hirap nun. Hindi na super yoyo yun. Ay, hindi na nga super yoyo. Pero mamaya na dahil ito, Cignal Ultra Warriors on the blue side this time. At syempre, sila naman yung mas mabilis mag-lead dun sa gina. On this DG Eson sa kanya, Akai, it's Yaku on the carry view. Idol na mga kids sa Leomord and this sa kanya on Esmeralda. Toshi will be using the Harriet Exort as the Selena. Kenji will be using the Tams. Heat as the Minotaur and Kripzu as the Lolita dito. So ngayon, hindi marksman ang gamit ni paring Toshi. Pero napakasakit ito ha. The two cores, the Splash Brothers. Sa PLDT Smart Omega. Kuya Wolf, si Toshi at saka si paring Exort. Tama ka dyan. Napakasakit niya. Double mage setup, but there is the pull coming in for the crab, for the bark. Eson falling low. Let's see dito, nagkakatsanian ng dalawang team. So, paring Wolf, yung first 2 minutes, walang naging pabor sa dalawang team. Walang naging pabor. Parehas lamang. Parehas lamang lang dito sa gitna. Like this, I really like this adjustment mula sa Cignal Ultra Warriors. Instead of putting their carry on a lane na medyo ego siya, nilagay na lang din siya dun sa gitna para at least meron siyang wave clear. Kasi again, the spinning light wheel. Napakabilis din. Parang siyang underrated na mabilis din siya mag-wave clear. Halos ano yun eh, halos parehas kasi yung mechanic nung first yung Tam site, tsaka nung spinning light wheel. Pag tinamaan ka ng dalawang yung magkasabay, super slow. Super slow yun. Pero ang kay Kari, hindi bumabalik. Hindi bumabalik. Hindi bumabalik. Nandun lang siya. May ginagawa pa nga yung iba minsan, ni Kari 101, boy. Pag magja-jungle ka, first kill ka muna para pag nag-phantom step in ka, nandun pa rin yung kalaban mo doon sa spinning light wheel. Tapos nasa-slow pa siya doon. Tama siya. Kari 101. Kari 101 mula kay Kuya Kari Manjin. 101 yun. Pero syempre, ang tunay na malakas mag-carry talaga, si Kuya Toshi. Oo naman. Sabi ni Kuya Yako dito, sige, tandaan mo, bata ka pa lang, alamat na ako. Alamat na ako, Sabi ni Kuya Yako. Toshi ka pa lang, Yako na ako.
nag-champion na ako gamit tong carry at naman. ko sa'yo kung paano ako mag-carry. Actually, may sobrang laki ng difference ng play Carry style. nila Oo, Kasi tama. si Toshi more on early game siya. Nakita nyo naman, doon sa previous game, di ba, rock and roll agad siya. Si Kuya Yako, medyo farmer type siya eh. Farmer type talaga si Yako dito. Napanood ko yung stream niyan eh. Oo. Oo, ano yan, talagang safe zone. Safe zone. Safe zone yan. Speaking of safe zone, kasama niya rin yung Digi dito. One of Oo. the highest, highest picks sa mga rank games natin. And especially, Digi yung kinakatakutan din ng MSC meta. Oo. So tingnan natin kung magagamit ba yun ng Cignal Ultra right now. Ladies and gentlemen, nagkaroon tayo ng konting balugpugan sa ating top lane. Isa GG Disanya will survive the potential gank coming out from PLDT Smart Omega. Ang nakakatakot dito, Kuya Wolf, para sa ating laro, team fight. Mukhang magkakaroon ng malupitang team fight kasi both of the teams heavily relying on their ultimates. Yeah. It's all about who will get good initiations. Kasi sabihin na natin mauna dito yung Minotaur, napakadaling kontra niyan yung see the time's journey. But the moment na na-burn na nga dito yung time's journey, doon na mamomblema ang Cignal Ultra Warriors dahil napakadali nilang kontrolin. Imagine mo, Minoan Fury into the... Sabat first ito, Minoan Fury into Numenon Blast. Oo, men. Ang daming pwedeng layers upon layers of layers na skill. Kalahati kaagad yung buhay dito ng Turtle. Ladies and gentlemen, namumula. Sino makakalasit? Mga Chong, it will be the PLDT Smart Omega. Yeah, Mukhang it sila, It was the Harry. Si Harit. So nakuha dito ang early objective sa side ng PLDT Smart Omega. Matuloy-tuloy kaya nila to. The next Turtle ay mapupunta sa ating top lane. So 101 seconds ang nalalabi. Medyo nagkaroon ng onting rotation ng PLDT Smart Omega sa baba, pero mukhang hindi nila tinuloy dahil merong switch ang Cignal Ultra Warriors na naganap. Ano napansin natin ngayon sa Cignal Ultra Warriors, comparably dun sa game nila kahapon, is nandito nagbabite pa sila ng kanilang time. Para silang si Disanya kapag naligo. Di ba nakwento nila, 2 oras daw. Maligo si Disanya. Ganun muna ang Cignal Ultra Warriors, maliligo muna sila dito, ala Disanya. Oo. Tapos sila lalabas pag nakaporma na sila. May dagdag pa yun, men, dahil after niya maligo, 1 oras niyang aayusin yung buhok niya. Pero 30 minutes niya munang patutuyuin. So total of 3 and 30 minutes. 3 hours and 30 minutes. Sila nagpe-prepare. So magpa-farm muna to talaga. Oo, kaya nga sila na late nung roll swap eh. Tama naman. Oo, tamang farm Hindi muna. naman natin sinasabing late sila nung roll swap naman, James. Oo naman. Pero ganun talaga. Ganun talaga. Pero kidding aside, ladies and gentlemen, dahil sa sobrang tagal ata mag-prepare ng Cignal Ultra Warriors, talaga iinubos na ng PLDT Smart Omega yung mga natitirang objective sa ating early game, getting the first tower and getting the crab as well sa top lane. Makikita natin sa playstyle pa lang ng pares sa teams na magkalayo and it's actually favoring PLDT Smart Omega even better kasi dahil nga mas faster paced paglaro ang PLDT Smart Omega. Totoo. Mas nakokontrol nila yung mapa and hindi sila kasi katulad ng ibang team na kahit fast paced paglaro ay hindi na disiplinado kasi sobrang disiplinado nila. Even Heath, diba? Nakapag-box out siya ng ilang members na hindi siya namatay. Chillax lang, tamang takot lang, diba? Yung mga tank mentality. Kunyari, makunat ako. Pero in reality, malambot pala ako. Nasasay ko niya ngayon ng Cignal Ultra Warriors. Nag-acting siga lang siya. Oo, acting siga lang, pero pipitsugin pala. Pero eto, yung Minum Blast coming out from Kipsu. Nako, yun ang sinasabi natin with the Zaman Force. Pero buhay pa din si D. Napakaganda nga ng punish. Disanya will get the first blood, pero may bowing kill ang side dito ng PLDT Smart Omega. Magbabak na ang tatlo sa kanila. 1-1 ang nangyaring gera. But I really like that trade para sa Cignal Ultra Warriors dahil maraming kinumit ang Omega doon sa may gitna para makakuha ng kill na yun on a support while yung Selena ang napatay dito ng Cignal Ultra Warriors. Plus, few damage doon sa Torre sa baba, courtesy of Yaku, at makapag-farm nga siya. While that is happening, nakapag-farm siya ng maganda-ganda para sa kanya team. And it's closer this time as compared to the previous game. Yeah, medyo nagkaroon lang tayo ng onting stalemate, pero Minoan. look at the stunts. Man, 2 tank yun Oo. against a core and a support. D will fall down. But That was a nice pick off. Yeah, that's a very nice pick-off dahil alam nila na walang time's journey, kakagamit lang dun sa gitna and hindi ready si D na mag-serve doon. And again, sobrang lambot kasi ng Digi. Yeah, sobrang lambot ng Digi and Kripzu knowing na may damage ang Lolita, pare ko, in the early game. Especially kapag full yung bars niya, mailalatag niya sa'yo yung extra damage ng kanyang hammer. There is the arrow. Tatamaan si D pero nag-purify siya dito. Mamba out for the side of Cignal Ultra Warriors. Pero man, second arrow once again. Exhort. Really
Men, napakagaganda ng mga arrows niya dito. Ibang klase yung kanyang pinapakita dito. This time, Toshi on the Harith, by the way. Siya yung siya yung nag-Harith instead of Exhort. Pero nakita na rin natin to yesterday during their semifinal match na si Exhort yung nag-Selena instead of Toshi because Toshi actually chose to go for the Harith. And equally, malupit ang pinapakita ni Toshi and ni Exhort on that Harith. At saka si Exhort, mas ginagamit niya yung arrow dito as the vision, no? Oo. As for vision lang talaga. Usually, makakita ka sa Lena pag nag-arrow, sugot agad Oo, parang naku, shield gandang move. wraparound dito. Pero ito, may sugot na magaganap dito. Time Journey, Mamba out para dito Signal Ultra. Pero wala pa nagkakabatayan dahil si Hit ay tatalon ng bahagya. There's the tusok mumula kay Pew. Tamang normal naman si Yaku. Pero nakapatay ng isa sa time bomb si Paring D. Summon Force mula kay Toshi. Ang batang may gana nandun sa bandang gilid. Synchro Vision. Pero may kabayo dito. Horses in the back. Horses tag and touch. Laban na ito. 2-on-2 pare koy. Pero 3 pala dahil may maliit na itlog. May kasama Ay, itlog. naku Naku po. po, si Desanya. Triple kill already at mamarcha na nga sila dito. Ito Tama ang ka! Thailand kung bakit matagal ako maligo. Nag-ayos kasi muna ako. Nag-ayos muna ako ng buhok. Isa GG. Desanya, ladies and gentlemen, getting the Maniac. That was an intense fight, Kuya Wood. Okay, that was a really good punish from Cignal Ultra Warriors. You have to take note na just by hero matchup, lamang talaga ang Esmeralda against the Harith. And to think about it, napakaganda ng pinakita ni Toshi doon. Nakakuha siya ng snipe doon sa Digi. Sa likod. And kay Yaku. Napatay nga niya yun. But then again, they were under the turret and also they're under an Esmeralda. Pag mahaba yung laban, mas lamang talaga ang Esmeralda. Mas gusto niya ng long sustained team fight. Mas gusto niya yung pangmatagalan. Omsi. Pangmatagalan habang tumatagal. Lalong sumasarap para kay Esmeralda dito, Kuya Wolf. But again, Signal Ultra Warriors is a team that you have to respect when it comes to defenses. Like, kasi parang lagi na natin sinasabi, they are the comeback kings and hindi sila magiging comeback kings for nothing. They're very good at punishing their opponents, lalo na pag nag-overextend. And nakita natin dun sa specific match na yun, napakaganda na nga talaga ng opening para sa Omega pero na-punish sila ng Warriors. Tsaka sobrang careful dito ng Signal Ultra Warriors. Kung hina-highlight natin si paring Toshi, ay si paring Exhort sa pagiging careful niya at alam niyang pumasok, ang Signal Ultra Warriors 5 Exhort. Tama. Diba 5 Exhort sila eh. Kapag ikaw ay nag-overextend, onti lang, kahit 0.5 seconds lang, boom, instant, punish ka. And the way na ni-reserve dito ni paring Few, yung kanyang Phantom Steed, tinapos niya muna yung buong duration ng Zaman Force, and then, wala ka ng Zaman Force, Phantom Steed tayo, kuha ni Desanya lahat ng last hits, Instant Maniac. The thing with Few, you have to take note, is also a very young talent. Mukha siyang hindi na kidilits. Mukha na siyang 20s, pero kidilits pa talaga si Kuya Few. And attention to detail kasi ni Kuya Few is also pretty high. Kasi alam niya talaga kung sino yung target na i-go. Kita-kita natin kapag nagmang-marksman siya. Even when he's controlling the Kimi, alam niya kung sino yung targetin. Napakahirap po mag-target using ang Kimi kasi yung pinaka nasa harap mo lang yung tatamaan mo. Totoo. Pero napipinpoint niya kung sino yung mismo yung gusto niyang paten. And that is also true with the Leon Ward. Nakita natin kanina, tamang timing, tamang choice of targets. Tamang tusok, kahit hindi siya yung nakalasit, okay lang. Yeah, tama ka Kuya Wolf. And men, dahil doon sa mga ganong shift ng momentum, doon pumapasok yung bansag na comeback kings sa Signal Ultra Warriors. And hindi na bago to dahil nung unang naglaban itong PLDT Smart Omega at saka Signal Ultra Warriors, ganun na ganun din, na comeback din dahil sa isang clutch na clash yung laban na yon. But still, I do feel, ang lamang dito, Kuya Wolf, ay PLDT Smart Omega, ang pwede na lang gawin, mag-reset, and huwag na gawin yung mistake na mag-overstay at mag-overcommit. This time, ready na ba sila sa kanilang mga ultimates? Hindi pa ready dito ang PLDT Smart Omega as the turtle started already by Signal Ultra Warriors. May pana. Will fly, it will not connect. May Numinum Blast na ginamit dito. There's the arrow, Numinum Blast, pero makukuha pa rin ni paring Toshi dito. Ang pagawang papasok si Eson dito, going for the Hurricane Punch. Pero siya ang na-burst, ladies and gentlemen, immobilized. Time Journey to cancel out the Minuman's Fury. Few will go for the tusok. Tinusok niya lahat. Ginawa niyang kwek-kwek. Ginawang barbecue. Pero syempre, walang makakuha kill doon. Still not good para sa Signal Ultra Warriors as they lost the turtle because of that, and they also lose their turret. Si Toshi pa rin no? Alam mo yung kanilang pinaplano kanina, have Eson to go for the box out. Gagamitin niya dapat yung stun and yung kanyang Hurricane Dance para makancel yung Numinum Blast. But what happened was, ready si Exhort with the arrow. Hindi ko alam kung sadya yung pana na yon
pero talagang na-cancel niya yung talon. Mid-air 1,000 counter kasi siya tinamaan ng stun. Kumbaga, pagkatalon mo sa ere, may makikita kang pana na pwedeng sumalubong sa'yo. Hindi mo na napigilan kasi with the science of the gravity, wala ka nang magagawa. And kumbaga na-disrupt yung arrow kasi ni Exort dito. Hindi yan killing arrow. Ang tawag dyan, Kuya Wolf, the scouting arrow. Tama ka dyan. The scouting arrow yan. Giving them the vision. Look at Toshi. Nakuha na agad ng Tore dito sa may bandang baba. And there's really no defense for Cignal Ultra Warriors. Toshi already up with the concentrated energy as well as the Calamity Reaper. Allows him to have so much damage sa mga Tore. Grabe si Toshi dito. Another turtle for PLDT Smart Omega. Napaka-clutch nung steal ng batang may gana na to. Talagang ML na ML. Si paring Toshi dito on his Harriet. Here we go. There is the time pool coming up from the Digi. Si Crypto namumula dito. Ladies and gentlemen, si Kenji nandun sa bandang gilid. Toshi pumipesto na maayos. Luminum Blast. Ayun na. May nahuli ba? Meron isa. 27 seconds para kay Eson dito para mabuhay muli. Again, PLDT Smart Omega, ang lamang na lamang. I do feel that Cignal Ultra Warriors are fine with this kahit pa sobrang lamang ng PLDT Smart Omega. At the very least, hindi namamatay dito si Yaku. Well, he did die once, but at least nakapag-farm siya comparably dun sa previous game. And Desanya, hindi mo rin pwedeng itago na malakas na rin yung farm nito. So even when Cignal Ultra Warriors are behind by so much gold, yung kanilang mga cores ay maganda pa rin naman yung buhay. So, hindi to as bad as the previous game. However, we cannot deny that PLDT Smart Omega, sila pa rin ang lamang na lamang and sila pa rin ang may control sa ating laban na to. Tsaka sa ganitong sitwasyon, kaya mag-pick off ni paring Toshi ng 4 na hero sa Cignal Ultra Warriors. Isa lang ang hindi, which is the Esmeralda. So, napakahirap nito. Toshi, ito na yung parang ultra form ng isang harit. Kuya Wolf, pag nakapag-Calamity Reaper na yan, pwedeng GG na. Pwedeng gano'n na yung dating Nako po, si Eson tumanggap ng napakataas sa damage. Already falling sa half health. Pero yung Lord dito, actually, sinisimulan ng PLDT Smart Omega pero na-reset nga lang. This is the Lord Dance na tinatawag natin, ladies and gentlemen. Kung titignan nyo ngayon yung ating map, pumapabor to lahat sa PLDT Smart Omega. Tamang control muna ang Cignal Ultra Warriors dito bago sila mag-take ng fight. Kumbaga kagaya ng sinabi mo, prepare muna, onting ligo muna, onting punas ng pawis. Siguro ngayon nagpapatuyo na ng dito nagpapatuyo na ng buhok. Pero tignan mo si si Toshi nagbubuk na. Nagbubuk na ng Lord. Tapos na maligo, tapos na magbihis. Ready na for action. Ready na for action. 4 ang nagbabox out dito. Walang mapasukan ng Cignal Ultra Warriors, Kuya Wolf. Sarado lahat ng pinto. Sarado? Sarado nga ako kay Mangini. Hindi sila makapasok dito si Heath. Ito na mabaksa na lang kasi malapit ang matapos yung Lord doon. Luminum Blast kumasa dito. Tumama pero is it not enough? Okay. This is a bait for Heath. Nakuha dito ang Lord. Ladies and gentlemen, magpapang-immortality dito. Lalaban dito si Maring Toshi. Nakumatay si Maring Eso pero Desanya once again. Yaku will actually slay someone from behind. Here comes the Phantom Steed. May DJ na. May Phantom Steed pa. Sabay may Summon Force. Gumawa ng racetrack. Mga kaibigan pero napalaban pabalik ang PLDT Smart Omega. Mega kill para kay Toshi, ang batang may gana. Desanya takbo. Isa GG. Toshi, ladies and gentlemen, goes for the double kill. 2 sa 3. Kenji mag-aabol pa. Patay ang Germs. Pero lamang doon ang PLDT Smart Omega. Ang PLDT Smart Omega as they took out the Lord. And like you said, binibait lang dito ni Heath gamit yung Minotaur. Pinabox out lang niya yung mga members ng Cignal Ultra Warriors. Dahil sobrang busy na ibang members ng Cignal Ultra Warriors doon sa Minotaur na patay nga nila yung Lord. And doon sa nangyaring laban sa Lord, it was a 3 versus 2. Si Desanya at si Phil lang yung nakalaban. While it's true na nakapanaano sila ng laban doon in terms of heroes, hindi naman sila nakakuha ng kills. Nabuhay pa rin si Toshi, nabuhay pa rin si Exort, and the fact na naghabol sila ng sobrang layo, doon na sila na turn around. Sobra ka doon, Kuya Wolf. Sobrang tama ka doon, I mean. Kasi after the Phantom Steed, after the Falling Star Moon, unfortunately for Cignal Ultra Warriors, meron pang Summon Force na tinatago si Toshi. Kuya Wolf, na doon sila naglaban mismo sa loob ng Summon Force. And this is, we have free turret para sa PLDT Smart Omega doon sa may mid lane. Luminum Blast kinakasana dito pero kinancel muna ni Eson. Nahuli niya dito Lolita, but they don't have the damage. Few is not here, pero mamamatay pa nila si Crimson Time Journey para makontra yung Milon Fury doon. Napalaban sila dito, Mr. Yaku, free hit. Nako mga kaibigan, papasok na naman dito ang Summon Force, pero Falling Star Moon. Toshi, dash in, dash out. Parang parang Kung Fu Kid. Grabe naman yun. Napakagandang alawat pumabay pa na dito kay Kuya D. Actually, Esmeralda muna mga patay. Summon mo na rin yung Diggy.
And this is a disaster para sa Cignal Ultra Warriors as PLDT Smart Omega, they will finish game number 2. Wow! PLDT Smart Omega on the verge of the championship. Toshi, mga kaibigan, bagong gupit. Wow! Batang may gana. Batang may gana. Napaupo na tayo sa sobrang Ganong kalapit. intense. Pero kasi guys, that was really good para sa PLDT Smart Omega because they turned it around. Yung clash lang hindi yung mismong game. Kasi nandun pa rin naman yung control ng PLDT Smart Omega doon sa ating early game tsaka yung mid game. Pero this time kasi medyo break even yung Cignal Ultra Warriors. I mean, it's not as bad as game number 1. Pero nung nagkaroon na nga nung Lord the Fight, doon na yung perfect na execution mula sa PLDT Smart Omega. Ginamit nila yung Minotaur para mang-box out yung Harith na sobrang yaman, may Calamity Reaper at may concentrated energy at Holy Crystal. Doon sa time na nag-take siya ng Lord, ang bilis niya na take down yung Lord. Yeah, man. Ang bilis. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. And yung last fight na yon, walang overextension na naganap sa side ng PLDT Smart Omega. Hindi sila sumunod kay Heat. Hindi sila sumunod. Usually, yung mga ganong players, kapag nakikita nila yung dalawang tank nila na nagbabox out lang pala, susunod, tapos madadali pa. Tama. Madadali pa. Laging tayo ganyan Laging tayo ganyan Madadali Pero pa. joke lang yun. Madadali pa sa clash. So, yun yung pagkakamali nila nung unang beses na nagkaroon ng maniac dito, si paring Lisanya. Ngayon, sabi nila, sige, wag niyong pansinin. Mag-lord tayo, hintayin yung maubos yung mga skills, tapos lapagan mo ng Zaman Force, ayan, lamang tayo. Toshi once again, another MVP, 11.6. Ladies and gentlemen, the two-finger pose. Toshi, 10-1-2. 92% once again yung kill participation. And this guy is actually showing up dito sa ating conference. Might even be the MVP of the whole conference, you know. If manalo nga dito ang PLDT Smart Omega ng kanilang championship para sa ating conference ng The Nationals, ng Mobile Legends, I would say siya yung naging MVP. Siyempre, hindi mo pwedeng tanggalin yung ginawa ni Exort overall para sa team. But Toshi stayed for, I think, the entirety of the conference. Totoo. Sa lahat ng games na nila ng Omega, nandun siya. If I'm not mistaken. Never sinab yan Yeah, never sinab out. And I think that we are seeing the great performance coming out from this guy. Is this the future, Kuya Wolf? Mukhang siya na yata yung future dito. Ang batang may gana. Ang batang may gana. Lamang ang may gana. Lamang ang may gana, ladies and gentlemen. For the fans of Cignal Ultra Warriors, kailangan nyo na itaas ang inyong mga kamay. Pero, PLDT Smart Omega, malapit na ang celebration. Abutan nila. 1 game away, ladies and gentlemen. Again, kami po ang inyong mga shoutcasters, Manjin, Shaka Wolf. Huwag kayong aalis. Magbabalik po kami para sa game number 3 ng Grand Finals dito lang sa The Nationals.
Welcome back to the grand finals of the Nationals Mobile Legends Conference 1. Once again, ako po si Mika, your courtside reporter for today. And the score is now 2-0 in favor of PLDT Smart Omega. They took the first two games with flying colors, immediate map control, perfect draft, and even no tower smash sa Game 1. The Cignal Ultra Warriors put up a better fight sa Game 2, but they were still no match for Omega's might. At syempre, sumikat ulit ang wonder boy ng PLDT Smart Omega na si Toshi with a 92% kill percentage sa Game 1 as Carry and Game 2 as Harith. But the Cignal Ultra Warriors are not called the Comeback Kings for nothing. So let's see kung lalabas na nila ang signature Cignal Ultra Warrior comeback sa Game 3. Be sure you're also watching the broadcast of the Nationals on Pay TV at One Sports and the AGG network via Signal TV and on Free TV at 5 Plus via ESPN 5. Thank you also to PayMaya, our official digital payments partner. And syempre, if you're following us on social media, it is at PH Nationals on Facebook, Twitter, and Instagram. That is it for my courtside report. Now back to your casters, Tads and Midnight. Maraming salamat, Miss Mika. And malinamnam talaga yung sinabi ng courtside natin. The story of Cignal Ultra Warriors, can they really come back from the superior aggression na binibigay sa kanila ng PLDT Smart Omega? Dadalhin namin yan sa inyo. Kami ang inyo magiging caster. The tall and tall combination. My name is Midnight. At ako naman si TDG at syempre napakainit ng aksyon. Medyo napapakapit na yung mga fans ng Cignal Ultra Warriors ngayon kasi ang laking threat. 2 points, 2 game agad na nakuha ng PLDT Smart Omega. At syempre alam naman natin, Cignal Ultra Warriors, binansagan silang comeback kings for a reason. Pero tignan natin kung kaya nga ba nilang i-force into a Game 4 or will it be a 3-0 sweep? Yun nga yung mga tanong ng mga casters. Kasi if ever makakuha ng isang puntos yung Cignal Ultra Warriors, again, they're known as the comeback kings. Kahit isa lang, yung momentum na yan magsisimula na mapunta sa kanila mag-shift away from PLDT Smart Omega. Actually, si Dale din mismo, yung coach ng Omega, nagsabi, kapag nakaisa yung Cignal Ultra Warriors, baka makita tayo ng Game 5. And exciting kasi, may live audience tayo sa baba. So binabati ko lahat ng nanonood dyan sa may baba ng Eastwood City Walk Plaza. Magingay na kayo dahil mainit nga ang laban natin. The story of the game is PLDT Smart Omega, can they take this one with a sweep 3-0 or can Cignal Ultra Warriors ilabas nila yung trademark nila ng Comeback Kings at mapuwersa nila yung Game 5 for the championship title. Malalaman natin yan mamaya. Pero Tads, kailangan natin pag-usapan. PLDT Smart Omega, ever since nung nagsimula din ng bago yung roster nila, nahanap nila yung perfectong team play. Yung Selena, sinasabi ng mga casters, you need to respect the Selena of PLDT Smart Omega. Mind you, they picked the Harith into a Esmeralda. Binabasig na nila yung general knowledge natin kasi diba dati ginagawang counter Esme kay Harith. Ngayon sabi ng PLDT Smart Omega, we don't really need the matchup. Ang ginawa kasi nila dun kanina sa Harith, talagang tempo control lang siya. Siya yung sumunod kay Selena. Kasi the thing about Selena is kapag nakuha mo yung early aggression, yung early invade, kailangan mo ng follow-up mid-game. And you cover it up with another mage. And that was Harith for PLDT Smart Omega. But ang ganda rin kasi talaga ng pagkakadraft ng PLDT Smart Omega doon. And also on the side of Cignal Ultra Warriors, talagang it's all about getting the early game, getting that early advantage. At kung nakakuha sila ng early advantage, sabi nga ni Manjing kanina, 2 minutes lang, i-rely nila yung keep stable lang nila. At least yung wag nilang bigyan ng lamang yung PLDT Smart Omega since lagi ko sinasabi to, ever since na PLDT Smart Omega, isa sila sa mga aggressive na teams na kaya mag-play ng 4-2-1 plays, saging paano lang talaga yung mga farm nila. And we've seen the result for the first 2 games. Toshi, back-to-back MVP mga kaibigan, at iba talaga. Tingin ko, it's all about the Cignal Ultra Warriors draft. And talking about the draft mga kaibigan, ito na nga ang ating draft for Game 3 on our Best of 5 series. PLDT Smart Omega versus Cignal Ultra Warriors on the red side. Mainit na mainit ang bakan mga kaibigan. PLDT Smart Omega tinanggal na yung Kimi ng Cignal Ultra Warriors. Ito yung isa sa mga heroes na nagpapabago na timpla ng laro ng Cignal Ultra Warriors. Sinasabi natin gusto nila ng late game pero with Kimi on their lineup talagang nagbabago yung laro or yung playstyle ng Warriors. Pero wala na yung option na yun as it is gonna be banned out here alongside the Cho. Pero Cignal Ultra Warriors naman, Kaja yung binan nila dito and we're still gonna see yung follow-up ban nila. We might see a Harith ban. Respetuhin na ban nila at this point yung Harith ng PLDT Smart Omega. Tingin ko talaga, I completely agree. Kasi Harith naman kasi, ang laki ng power spike niya. Again, once na nakakuha agad siya ng level 4, Zaman Force, kaya niyang gamitin yung Zaman Force para mag-dish out ng a lot of structural damage, especially for the tier 1 turrets. They yung pwede nilang gawin dito. Pero paano the Esmeralda? Esmeralda. Again, Esmeralda, isa rin siya, well, medyo fragile siya early game, pero once na nakakuha ng at least 1 core item to 2 core items, unstoppable na siya, hirap siyang kontrolin, and they don't want to play with that. And with that, PLDT Smart Omega, again, securing the Grok. Alam naman natin, Grok with the best zoner when it comes to attacks and also great creep wave
potential sa side ng PLDT Smart Omega, which will resort into an early rotation. So this is a complete Selena, swap, Karen. mga kaibigan. Signal Ultra Warriors, Your they're the team ones is picking. that get the Selena and Harit. Gustong gusto kasi ng PLDT Smart Omega to. Pinaglalaroan nila yung fact na pinalulusot na yung Lunox tsaka si Harit. So in this phase, titingnan natin kung pipili ba ng Lunox ang PLDT Smart Omega. Pero with the Tams pick, I don't think hindi na nila gugustuhin yung Lunox at this point kasi pwede ka pang kumuha ng isa pang tank. And again, wala silang pakialam doon sa dalawang mage na yun. Kumaga, yun nga yung mind game nila Palusot nila, they're ready for any options na dalin ng team na pipick ng ganitong mage. And also securing the Your Akai team pick sa is PLDT Smart picking. Omega. Well, okay, yes, we do understand na open na nga nakuha nila yung Harit. Nakuha rin nila yung Selena. But one of the best ways for them to control yung damage, yung early momentum na pinapakita ng Signal Ultra Wars dito is to get and secure that Akai. Again, with the Akai Hurricane Dance, at least pushing Your team the Harit is away down. from the Zaman Force and giving them a lot of time para ma-prevent yung damage output ng Harit dito. But also in return, Signal Ultra Warriors picking up the Franco, mga kaibigan, Ison Esports Oo. trademark na hero. Sabi nila, Eson, ipit na tayo. Labasan natin yung best hero mo. Sabi nga ni Manjin, Hook City, mga kaibigan, tingnan natin kung magkakatotoo yan. PLDT Smart Omega, they banned out the possible Terizla pick here from Signal Ultra Warriors. Nakita natin, nagiging very popular na rin yung Terizla. Lalo sa side ng Signal Ultra Warriors. Gustong-gusto talaga nila yan. And I really like this one, PLDT Smart Omega. Ang option ng Signal Ultra Warriors dito is mag-ban out sila ng Mage. Kasi kung titignan mo yung lineup ng PLDT Smart Wala pa Omega, silang Mage. isang core pa lang yung pinapakita nila, wala pa yung Mage. And the thing about this slot is kailangan nila mag-ban ng Marksman. Hindi nila mauubusan ng Marksman yung PLDT Smart Your Omega. They team resort is picking. with the Guinevere ban para lang ma-limit yung heroes. I think that's on Exort. Respeto sa hero pool ni Exort. Oo. Pero Signal Ultra Warriors, they do have the first pick here. Let's see kung magiging Marksman ba to or possible another core. I really do think na tank muna, i-last pick muna yung core mo. But I think ko Bruno mas, Mars! mas okay din kasi talaga na magma-marksman muna sila eh. Since ang dami rin kasi pwedeng opener ng PLDT Yeah. Smart Omega dito. And they're trying to hover into Bruno, pero tingin ko, it's either Carry. carry. Your Kasi team again, is carry, picking. alam naman natin, Toshi kapag hawak niya ang carry dito, medyo mataas yung kanyang win rate. At nakita naman yung performance niya kanina Yeah. from game 1. So I think this is also one of the best ways for them to counter the comfort hero of Toshi. Pero in return naman, si Toshi mo ang gagamit yata siya ng Claude. I really like PLDT Smart Omega. They're thinking into the draft. Talagang hinover muna nila kay Claude, pero I do think na si Granger kukunin nila dito. It's really great against the Franco and the carry. Wala kang real catch against this hero. If you don't have any real catch against Granger, expect a chaotic team fight. Talagang pauulan na kinabalan yan. Pero Lunox will be the option. team A is direct picking. counter against the Harit as well as the Franco. Kasi kapag hindi mo kaagad inultihan si Lunox dito, talagang ma-order of billions kayo sa mukha. Yep, and also on top of the order of brilliance, kahit yung mga tanks magme-melt kapag nakakaramit siya agad ng darkening into the assault of the Chaos Assault, mga kaibigan. And also, well, adding to what you mentioned earlier, mahihirapan talaga dito yung Signal Ultra Warriors catching out this Granger. Since Granger, alam naman natin yan, once he's able to get at least a Bloodlust Axe Lolita. on top of the BOD, ang hirap na niyang i-catch. Yep. Again, with the mobility from the Grangers, well, siguro, kung kaya niyang mahuli, meron din mga opportunity yung Signal Ultra Warriors dito for them to catch him out with the Iron Hook or maybe with the Abyssal Arrow. Yeah. Pero ang hirap talaga. Again, you need to keep an eye on these 3 frontliners sa side ng PLDT Smart Omega. Yeah. You cannot si Grak pwede niyang i-absorb or i-take yung damage ng Abyssal Arrows. Again, permanent, or at least meron siyang mga 90% na hindi siya ma-stun and he will be the ones going to be on the front line. So, a lot of free space na binibigay dito sa PLDT Smart Omega for the Granger to farm. Yeah. Personally, for me, talagang ito yung game na medyo talagang even yung draft. Oo. I'm leaning slightly to PLDT Smart Omega just because of the fact na walang real catch against Granger. We've seen this time and time again, kahit yung Kimi, kapag wala ka talagang panghuli sa ganitong klaseng hero, ay talagang magkakaroon siya ng free game. That's the problem na kinakaharap ng Signal Ultra Warriors. Ngayon, they banned out the Guinevere. Kaya sabi ng PLDT Smart Omega, asan yung catch? That's the reason why they opted for a Granger against the Claude. And I really like the matchup between the two heroes. Kasi si Claude, kahit sabihin natin umabot na late game, napupunit siya kay Carry eh. Kahit nag-blazing do it ka sa harap-harapan niya, talagang willing makipagbakbakan si Carry sa'yo. Pero with Granger, ang hirap labanan ng hero ngayon kasi ang layo ng range. Layo. Pero again guys, it's all about the execution ng ating mga teams, and what better way to see that on this third game, PLDT Smart Omega versus Signal Ultra Wars on the blue side. You have the Omega squad, Kripsu sa kanyang Grok, Kenji as the Tams, Hit
on the Akai. Toshi on the Granger at Exort naman ang gagamit ng Luno. At sa red side naman mga kaibigan, we have Cignal Ultra Warriors, Ison on the Franco, Yako naman sa Harry Disanya, para sa Harry D on the Lilita, and Few para sa kanyang trademark Selena. And sa mga nanonood dyan sa ating live audience sa baba, mag-ingay na kayo dahil this might be the last game. Uy, si Few po nagdedelikado pa. Nahuli! Naku po si Naku, Few! ang Yung aga Selena! Ang aga nun. Well, I think tingin ko, he just accepted the fact na hindi na siya makakatakas doon. Alam naman natin si Kenji, pag tinamaan na siya ng kanyang yo-yo, tagang mahihirapan siya makatakbo. But maybe another my casualty God, here. Yako! Si Yako kung nagdedelikado pa. Si Toshi, again, with the Rhapsody, mga kaibigan, hindi siya makakatakas. Early kills, 2-0 for the first minute sa ating laban, which is Game 3, mga kaibigan. Ang grabe talaga ng aggressive plays na pinapakita ng PLDT Smart Omega dito. Exactly. Even trying to take down the Crab on the bottom lane and Creepsu. Muntik Even pa. the magic damage of Disanya, ang nahihirapan din siya mag-absorb. Mind you, muntik pa niya makuha yung Crab and I really like the fact na talagang nirotate nila yung Thams. From the mid lane to the top lane, nagsama sila sa may si Lunox dun sa XP distribution. They left the Grok alone on the bottom lane. Talagang sabi niya, pigilan lang natin yung Selena, yung invasion niya. And that's the reason why Cignal otherwise hindi sila makagalaw kasi may Thams na naglilinis kagad ng wave. Talagang walang mahanap na space si Selena dito. Oo, pati isipin mo dito, you're forcing the Selena to go and farm on the top lane na meron dalawang kumokontest pero sa top lane naman yata mukhang makakahuli na naman sila ng isa pa at si Toshi ang makakuha ng kill, mga kaibigan. At grabe talaga yung pag-apply ng presence dito. Talagang sinashutdown nila kaagad si Selena as early as possible and not giving them any opportunity to farm while in the middle lane. Disanya? Of course, mukhang ginamit ang ginagamit. Creeps trying to run away with the flicker pero hahabol pa rin siya ni D with the charge. Si Toshi There might be a nasa punish, gitna. there might be a punish. Hurricane Dash will connect on Disanya. Mapapatay Ang ba? sakit ng Si Ari death dito, trap. yes! Mapapatay nila. That's Granger taking down the kill. Si Dipa yung susunod dito. Hindi Oh! mo. Lunok strikes him down. Oy, The may Iron Hook. Hook City from Ison Esports, mga kaibigan. Pero it's not gonna be enough. Kenji is sustaining the damage of Cignal Ultra Wires. Pero can he really do so? And Exort will protect his stack. Hindi na mamamatay yung ating Sams. And PLDT Smart Omega, they take down the Harit. Ang ganda rin ng ng pagkakabait nun. Yes, he knew na nahook siya ng Franco, pero yung easy escape na yun, at least giving them a lot of time to secure this turtle buff sa side ng PLDT Smart Omega. Again, controlled damage, control na kontrolado lahat ng kilos at galaw ng PLDT Smart Omega dito, mga kaibigan. At kitang-kita naman natin ngayon, as early as 2 minutes, make that 3 minutes, 3K net worth agad ang lamang ng PLDT Smart Omega dito. And this is the effect of the early rotation ni Tabs kanina alongside the Granger. Alam na natin si Granger, one of the few marksman na kayang lumaban in the early game. Reason why pinipick siya ng mga players sa atin or talagang pinaprefer yung Granger pick over the Claude is ang lakas ng laning presence niya. And the thing about PLDT Smart Omega, they have the early aggression. Kahit yung lineup nila hindi ganun yung requirement, they can definitely play that play style. Kasi Cignal Ultra Wires, napigilan na yung early invasion na gustong gawin ni Few. At si Pino scripts yata dito mo, nag-aakmang kunin yung gold grab dito. Pero at least, it will result into 4-man response from Cignal Ultra Warriors. And also, nakikita mo yan, habang nangyayari sa bottom lane, they're trying to take on the middle lane. Asaman Force mo makakuha pa, napakagandang wild shot, trying to control Easton, but the damage has been done. Creeps are trying to run away. The punish. At least, a damage control. While on the middle lane, they're trying to take down the tier 1 turret. Hit! Hindi niya makikita. Hindi niya makikita Mumakasya dalawa. natin TP. Creepsu with the power of nature. Pero at least parang pang zone out lang nila. Wait lang, back muna kayo. Masyado na marami dito. Hindi nyo nakikita yung Granger namin na pumupush at siya yung magiging threat dito when it comes to mid-game to late game match on the side of Cignal Ultra Warriors. Wala silang panghuli, sabi mo nga kanina, tol. At mahihirapan talaga sila dito. Kailangan nilang gumawa ng aksyon ngayon na. Alam mo yung si Exort gusto niya mag-push, ni-retribution niya yung cannon para lang mas mabilis mapatay yung minion wave. And Cignal Ultra Warriors, they're the ones that are supposed to be dictating the early pressure. Remember, they have the Selena and they have the Harit. Pero PLDT Smart Omega, they have the momentum right now. 5,000 gold lead para sa kanila. And this is a lineup that scales very well. Oh, Iron Hook! There's a hook on the middle lane. And Disanya committing the Zaman Forces to take down the Harit. That's gonna be a very good punish. Hit! Tinamaan! Tinamaan ng arrow, ito dominant blast. Talaga nagabang. Talaga sinisecure lang niyang Cignal Ultra Warriors ang kill dito. Alam nila na Abyssal Arrow, but they don't have any information kung nasan yung ibang PLDT Smart Omega. And Iron Hook, saktong-sakto yung Order of Brilliance, trying to run away. But they saw 3 members and make that 4, trying to take down the turtle sa side ng Cignal Ultra Warriors dito. But Creepsu, he does have the information, pero kailangan nilang may contest. Pero medyo maiiwan yata Kenji. He got slowed down by the Abyssal Trap. He will not reach the turtle. Another objective sa side of Cignal Ultra Warriors into flicker out para kay Iso, para lang maka-escape. And also dodging both the Abyssal Trap or the Abyssal Arrow and also the Iron Hook sa side ng Cignal Ultra Warriors. That's a very good objective here for the Warriors. Nakuha nila yung turtle. At the very least, they stop the early aggression or yung momentum na inaamas ng Omega. Exort on the bottom lane. He's facing against 2 heroes, yung Harit
Tsaka si Franco, actually, may Lolita din nakasama doon, Yeah. pero wala silang catch. Again, it's the problem of the draft ng Cignal Ultra Wars. Nako, There's si no Kripsu. real catch. Pero ito, look at the invade ng PLD Smart Hurricane Omega. dancing Huli to talaga! 2! Hit! Grabe naman na ngayon. Si Yoshi, mukhang nagabal na sa likod. Si Tanya, almost Force. going to go down, but extort with the Chaos Assault. Oh, taking that- that one. Arrow, Abyssal Trap. Abyssal Arrow, rather, pero na-front lines lang. Bodyguard na bodyguard na kasi Crimson dito. Hindi lang binibigyan ng opportunity for them to take down and take opportunity for that Abyssal Arrow again. And PLDT Smart Omega taking down all of every objectives that they can see right now. Kahit yung tier 2 turrets sa bottom lane, hindi pinagbigyan. Wala. Unti-unti nila na-occupy yung jungle area ng Cignal Ultra Warriors, and that's Exactly. one of the best ways for them to choke them out. Squeeze every resources into their name and also take it out. Kaya Ang hirap. nilang, sakit, grabe. 1,000. Kaya nilang, trap naman Kripsu. Nice Uy, figure out! good dodge. Oh my God, Kripsu, nakatakbo ba? And yung Grok natin mabubuhay pa. PLD Smart Omega, they're just taking advantage of the fact na may carry yung Cignal Ultra Warriors. Ang sakit ng isang carry lineup, laging 4v5 Nako. yung laban. And ito, PLD Smart Omega, they're bringing all 5 on the top lane. Gusto na namin mag-champion. Gusto na namin tapusin to. Isa na lang. Naaamoy na namin. There's a 6,000 gold lead for PLDT Smart Omega, pero Cignal Ultra Warriors, remember, they are the late game lineup. Kapag tumagal pa tong game na to, baka mag-comeback pa nga. Pero PLDT Smart Omega, they're just waiting for the third turtle here to amass further gold lead to their side. There's an Athena shield on the Akai, so dalawa na silang pwedeng promote. Actually, tatlo. Tatlo na nga Si sila Brock, pwedeng promote. si Tams, tsaka si Akai, tatlong heroes ng PLDT Smart Omega, sobrang hirap na patayin. Yun yung sinasabi natin kanina eh. Again, picking the Granger, napakasulit, wala silang catch, and giving the fact na kailangan muna nilang umabante sa tatlong heroes, yung frontliner heroes ng PLD Smart Omega. Heat, again with the Hurricane Dance catching, ang core hero, Toshi getting another one, si D, saktong-sakto yung flicker niya, trying to run away. Okay, damage control muna tayo. Pag nakahuli pa sila ng isa, this might be the end of the whole series, mga kabin. Si Iso naman, moving forward, trying to get the right angle for that Iron Hook, but unfortunately, one down, which is the core hero. Ang ganda ng pagkaka-pick up ng PLD Smart Omega dito. Alam nila na kapag umabot pa ng late game, which is yun ang gustong-gusto ng Cignal Ultra Warriors, again, control lang. Okay lang kahit magkaroon kayo ng space na kahit onte, basta take down basta patay yung core hero nyo, which is the carry. It's Ang the worst. hirap ng It's the position worst dito. for Cignal Ultra Warriors. Kahit sabihin natin 4v5 lagi laban, kapag namamatay yung carry, remember, humihinto yung momentum nyo, humihinto yung pagdating nyo sa late game. And PLD Smart Omega, they're already knocking on the front door of Cignal Ultra Warriors. Lumabas kayo dyan. Gusto na namin manalo. Kenji dito splitting on the bottom lane. 3 lanes are being shoved in by PLDD Smart Omega. 65 seconds for the Lord. Let's look at that counter. Yan yung susunod na objective ng PLDD Smart Omega. Pati nakita natin dito, wala tagang opportunity na binibigay ang PLDT Smart Omega for them to even touch the turrets of PLDT Smart Omega right now. Kita natin kanina, wala pang ni kalabit na damage dito sa mga turrets. And you see how they can control or how they are controlling the resources of Cignal Ultra Warriors. And si Ako medyo nahihirapan na siya. He just hit his level 10, pero mamaya-maya kapag nakakuha pa sila or nakahanap pa ng isa pang item, PLDT Smart Omega dito, mag-move forward talaga sila dito. 33 seconds, timer. Yan ang timer ng Cignal Ultra Warriors para gawin ang gusto nila. Kasi once na nag-respond na yung Lord, nako, may ibang usapan na siguro. Kasi kapag kailangan ng mapuportion Cignal Ultra Warriors na lumabas sila sa base nila for them to contest the Lord. Yep. Pero mind you, Kuya Tadsa, this is not real late game winner for Cignal Ultra Warriors. Yes, meron kang win condition on the carry, pero remember, may Akai on the side of PLDT Smart Omega. One of the heroes na talagang kaya mag-shutdown ng win condition nyo. Sayawan niya lang si carry. Talagang tapos kagad ang team fight. There's no real save for Cignal Ultra Warriors. Pero ito, mag-respawn na yung Lord natin, and that's why Cignal Ultra Warriors, they want to fight. Pero look at hit! With the Hurricane Dust nila, yun niya si Yaku! Bawal kung bumarat, bawal kung tumira. Although mabubuhay pa si Yaku dito, that's gonna be the disengage for Cignal Ultra Warriors. Si Kenji! Lagi nagtatrabaho tong taong to. Bigyan nyo na employee of the month, PLDT Smart Omega. Kanina pa nasa harap ng turret yan. And yung totoong objective na andun sa Lord. Sunday na Sunday si Lord yung pinupuntahan. Kenji not even dying on his bottom lane. Buhay na buhay pa. Gusto mo patayin si Yaku. Hindi niya makukuha. Pero remember, the Lord has been slain by PLDT Smart Omega. At PLDT Smart Omega ito, ang ganda. Talagang dinota talaga nila ang laro dito. Okay, they're trying to bait out the bottom lane. Alam nila na kaya nilang basagin. But at least with that play, pinorse ng PLDT Smart Omega na pumunta yung Cignal Ultra Warriors sa bottom lane. Kundi, it's either an even exchange eh. Kukunin mo ba yung Lord o ibibigay mo sa amin yung yung turret, which is really tingin ko mas okay talaga na bumak sila doon eh. But they need to really defend this next skirmish sa side ng PLDT Smart Omega dito. Mahirapan sila. Well, that damage output from Yaku is there, pero hindi pa yun
gaanong enough kapag nakahanap ng opportunity yung PLDT Smart Omega dito for Wala them to silang engage. wala talaga silang real Lord contest. Although level 1 Lord pa lang naman yan, the threat of a level 1 Lord is kapag kaya kayong pasukin ng lineup nung may Lord. Kasi look at the lineup of PLDT Smart Omega, there's no problem na pumasok si Hit at i-Hurricane Dance niya palayo kung sino man yung gusto pumatay kay Lord. So may pick of potential yung PLDT Smart Omega once nabanggay na ni Lord yung turrets ng Warriors. Yeah. At nakita na dito, all signal Ultra Warriors sticking as 5. Ang hirap na kasi talaga niyan eh. Wala silang information. Nakitang-kita naman natin PLDT Smart Omega. They're just hiding in themselves inside the brush area. Muntik pa nga umabot yung Abyssal Arrow, pero naghihintay lang sila na lumapit yung Lord dito at dyan naman sila mag-e-engage. Naka-Omas! Magugulat ang Signal Ultra Warriors dito! That's a very nice catch! And Few gets deleted by PLDT Smart Omega. Although mapapatay na sa Hit. Look at the turrets go down mga kaibigan! He's the next target here, PLDT Smart Omega. They want the championship! Dinadart na nila yung Warriors dito. Walang late game. Look at Lord! Buhay na buhay pa, hinahampas yung inhibitor. 50% HP! The base! Bumabasag na nila! PLDT Smart Omega getting that 3-0 sweep against Signal Ultra Warriors, and they will be your first conference Mobile Legends Bang Bang, the Nationals champions. We've talked about how they can pick off after the Lord knocks on the front door of Signal Ultra Warriors. What better way than to buy the new item with the O-Mask? Sorpresahin mo yung Warriors and get a clean 3-0 for the championship title. Ang ganda ng pagkakapasok dito. They are able to utilize and abuse the fact that silhouette lang ang nakikita sa kanila. Hindi nila na-anticipate na biglang pumasok si Akai with the Hurricane Dance. If you agad yung na-control nila, and the rest of Signal Ultra Warriors, okay, wait lang, hindi natin kayang lumaban because on the Lord, on the front lines, and also with the damage dealt, damage pressure na kayang bigay ng Lunox dito, napakalaki. Opportunity lang na hinihintay dito ng PSO, ng PLDT Smart Omega, and they saw that opportunity, they took it, and now they are our first conference champions for the Nationals. Sobrang layered ng strategy ng PLDT Smart Omega tactics ang ginawa nila dito. In the game itself, nag-iisip sila lahat ng win conditions, sine-check nila. Remember, sinabi natin, during that Lord contest ng Signal Ultra Warriors, you had the small window na tatalon lang si Hit. Kukunin niya kung sino man yung gusto niya matalunan. And dinagdagan pa nila, mas tayo pre, para hindi tayo makita. And sabi ni Hit, ito na, tatalonan ko na, panalo na tayo. Pagka 1,000-pounder talaga, ang ganda ng mga ipit niya. Ilang beses, tingin ko mga 3-4 na beses ka na nakakahuli si Heat ng magandang Hurricane Dance. Even on the top lane, yun yung opportunity ng ng Signal Ultra Warriors para mag-contest. Yun yung nag-iisang magandang team fight ng Signal Ultra Warriors. Disable agad ni Heat yun. Sabi ni Hit, Yaku, bawal ka sumama sa team fight na to. Talagang siya lang yung pinalayo. Bawal ka sumama dito. And for me, I would give the MVP to this man. Hit on the Akai, just isolating, destroying the team fight of Signal Ultra Warriors. I completely agree. Talagang lahat ng opportunity, lahat ng skirmishes, saktong-sakto yung pagpasok ni Heath, and also Toshi controlling the early game momentum of PLDT Smart Omega, not giving an opportunity, even harassing the Yaku on his own lane, and also preventing Few from even farming the top lane ng Signal Ultra Warriors. Ang hirap, ang ganda ng rotation sila. Sobrang step by step, and number one, stop the Selena from invading your jungle or getting the early game aggression for Signal Ultra Warriors. Number two, get Toshi as soon as possible. Ma-online kagad yung hero niya. And third, talaga i-contest mo lahat ng objective ng Signal Ultra Warriors. Sobrang layered talaga ng pagkakapanalo ng PLDT Smart Omega dito, and that's gonna be a very big congratulatory yung celebration nila mamaya. 3-0 yun. 3-0 championship title for the first conference of the Mobile Legends dito lang sa Nationals. And mamaya kukoronahan natin yung ating mga teams, pero mamaya na yan sa pagbabalik ng The Nationals.
Isang mainit na welcome back mga kaibigan dahil naging mainit talaga ang Grand Finals natin. Oh. PLDT Smart Omega taking down Cignal Ultra Warriors in a 3-0 series, Kuya Tads. Grabe tol. Hindi ko mo na-expect for a best of 5. PLDT Smart Omega, which is yung dalawang team kasi talaga from the group stages, ibang klase na pinapakita nila. Sila yung lagi naglalaban sa top spot eh. But it will end to this na 3-0. It was really unexpected, mga kaibigan. Sobra, kahit sino tanungin mo di ba? Mati 3-0 ba? Kasi ano sila, comebacking sila eh. Yeah. Binansagan silang comebacking eh. Pero tingin ko lang talaga, it's how they initiated, pati yung mga ikot nila, really on point, shutting down all the necessary cores on the side of Cignal Ultra Warriors, and result to that, talagang kinontinue nila, alam nila yung na ahead sila, they're not giving any opportunity for Cignal Ultra Warriors to come back, and 3-0. Cignal Ultra Warriors talagang props din para sa kanila kasi yung game 1 nakita natin doon yung batuhan ng utakan ng ating mga drafters kasi sobrang intense. Alam mo yung layers nung yung reasoning bakit nila pinipick yung mga heroes. Talagang actually yung Cignal Ultra Warriors pinaghandaan din nila yung PLDT Smart Omega kasi nung game 1 hindi nakuha ng Omega yung parang gusto nilang mind games. Nakita ko yung mukha ni Coach Dale, talagang nanlukot siya ng konti. Pero grabe yung sorpresa din nila kasi si Celine. Yung Celine last pick ng game 1. So it's all about preparation and general game knowledge ng ating mga teams. Pero again, it's PLDT Smart Omega being the superior team ngayong araw and dahil nga sila ang naging kampiyon natin, bibigyan natin sila of course ng award for being the champion of the first conference ng Mobile Legends Bang Bang dito lang sa The Nationals. Ayan, makikita na natin the ceremony of the winners, mga kaibigan. Again, PLDT Smart Omega, they are your grand champions for the first conference of Mobile Legends Bang Bang. Pero syempre, bibigyan muna natin ng award yung Cignal Ultra Warriors. Yep. They're the first runner-ups or yung second place natin dito sa liga. Makikita niya si Yaku, si Few, tsaka si Disanya. Hindi na masama. Hindi na masama. Ang laki na 250,000. Pati, especially for our teams na kanina, for the 4th and 3rd spot, Bren E-Pro and also Suha Execution Punishers, gathering 100,000 for the 4th place and 150 for the 3rd place. And first runner-up, mga kaibigan, 250,000, especially for the champions, that's a 500,000 pesos prize from our 1 million prize pool, mga kaibigan. At syempre, good, kudos especially for Cignal Ultra Warriors for showing us one of the best plays and also showing us one of those na yung pusong Pinoy, kahit medyo late, kahit medyo nakakalamang na yung kalaban sa una, meron talagang pagkakataon ng makakabawi pa rin talaga. Tandaan nyo, mga Pilipino nagpapabugbog sa simula. And they're definitely the Titans. Mind you, Cignal Ultra Warriors, they never lose their footing. Lagi sila nasa top 4. Second place, pangalawang beses na rito, coming out from yung recent MPL Season 3 natin. Yeah. Remember, second place din sila doon. And dito, second place din. So they're definitely a very consistent team alongside their Dota friends as well. Yung pamilya nila, second runner-up din naman. And of course, syempre, kudos din sa pinakita nilang performance. Again, sila mga kanina, diba? Talagang talagang iba yung pinapakita ng experience ng Cignal Ultra Warriors. But of course, we have to give out yung awards din nung dalawa pang team. You have Suha Execution as well pa, tsaka Bren E-Pro. Bren E-Pro. Yep. And for our second place, syempre mapakita na nga natin, Few, Tets D, Yaku, Disanya, and Ison. Pati napansin ko dito, sila yung team talaga na kung mayroong mga umiikot na players, talagang stable talaga sila. Yung team communication talagang pumapasok, which is I think tingin ko, there's still a lot of opportunity for Cignal Ultra Warriors to take another league. Yeah. But still, our champions, mga kaibigan, getting 500,000 pesos, PLDT Smart Omega, at syempre, well, tingin ko talaga dito experience eh. Yeah. Ano pas dito talaga, yung evolution ng Mobile Legends Bang Bang. Ang dami niyan, by the way. Play. Ang dami niyan, kailangan zoom out. Yan, yung nga pala. Siyempre, si Coach Dale, ang isa sa mga malulupit na ating drafters. Yeah. Ulo ng PLDT Smart Omega. Yung knowledge talaga, nakausap ko si Coach Dil kanina, talagang may experience siya with drafting. Kasi nanggaling din sa Dota rin, dalawa sila ni Why Not. Nanggaling talaga sila ng Dota. So may knowledge talaga ng MOBA. Pero ito na nga mga kaibigan, your champion for the first conference of the Nationals Mobile Legends Bang Bang, PLDT Smart Omega! Congratulations to the team! And they are definitely deserving for the spot. Nakita nyo naman yung journey. They were the dark horses nung nag-start yung ating conference. Nobody expected for this team to actually perform, and especially against top teams like Cignal Ultra Warriors and even Bren E-Pro. Pero right now, they are the champions. Uncontested, undisputed. Wala sinong pakialam sa sasabihin nyo. Champion sila. At nakikita talaga natin na sobrang deserving yung PLDT Smart Omega. Ever since the group stages, sila agad yung umaangat,
getting all the, one of the highest points sa ating mga teams. Sige, may confetti pa sa ulo niya. Celebrate na celebrate, iuwi pa niya. Ayan, Yan, okay na, okay na. Ayan, again, mga kaibigan, the champions of the first conference ng Mobile Legends Bang Bang for the Nationals, PLDT Smart, Omega. The roster is Kingpin, Heath, Exord, Why Not, Toshi, Kenji, and Kripsu. Sabi sa inyo, marami yan eh. Pati yung kanina yung sinasabi ko, the evolution of Mobile Legends Bang Bang, sila yung nagdagdag ng ano eh, sila yung parang nag-establish talaga na, okay, sige, OMASK, yung mga bagong items na utilize sila na maayos. At pinakita talaga nila, at the very end, yung final clash for that Game 3, yung Shadow Mask, ibang klase, ibang klase. Ako nga, Ang ganda Shadow ng Mask pala, Omask ako ng Omask. Omask yung may stand. Shadow Mask, Shadow Mask, ibang klase talaga. They're able to adjust and also with the rotations coming in from a different game, na-apply agad nila dito. Siyempre marami ng mga teams na mag-a-adjust regarding to that kind of place. Yeah, I've said this before, may something talaga sa PLDT Smart Omega, and I finally worded it out, yung superiority ng knowledge on how to execute your next objective. Yeah. Kasi yun yung sinasabi natin for the professional players. Siyempre, nandun yung galing, nandun yung mechanical skill, nandun yung alam mo yung gagawin mo. Pero it's really understanding what to do next. Kasi nag-AFK sometimes yung mga team. And again, PLDT Smart Omega, they're one of the teams talaga nag-execute nitong bagay na to. And yun yung naging advantage nila against other teams. Pero mamaya, magbabalik tayo dahil meron pa tayong interview sa ating mga champions. Mamaya yan, mga kaibigan, sa pagbabalik ng The Nationals.
Welcome back to the Grand Finals of the Nationals Mobile Legends Conference 1. Ako po si Mika, your courtside reporter for today. At kasama ko po ngayon si Heath from PLDT Smart Omega, your champions for the Nationals Mobile Legends Conference 1. Congratulations, Heath! At halos sobrang perfect ng mga games nyo. Halos walang tore yung nabasag. Can you tell us, how did you manage that? Ano ba yung strategy nyo? Ano ba yung gameplay na nagawa nyo? Ano po, ang una sa pinakamahalaga sa amin yung communication namin, tapos discipline po. Talagang tsaka pinag-aralan rin po namin yung draft ng signal, lalo na yung coach namin. Doon nakabase yung laro namin, doon po sa lahat. Well, we see that it paid off. Grabe. Sobrang perfect yung games mo for today and it really counted for today. Now, ano yung feeling bilang champions ng The Nationals Mobile Legends Conference 1, the first ever champions of this conference? Sobrang saya po. Kasi first time lang po namin mag-champion kahit sa MPL. Hindi kami makapag-champion doon. Tsaka sobrang saya dahil tinalo namin yung mga nag-champion na dati sa MPL. And I'm sure ngayon may message ka para sa fans ng PLDT Smart Omega at syempre sa supporters mo din. Sa lahat ng sumusuporta sa PLDT Smart Omega, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Pati sa SGD Management, kay Sir C, sa lahat, kay Boss Pat, pati na rin sa family ko, pati sa girlfriend ko. Ayun, you heard it first himself from Heath himself. All right, that is it for my courtside report. And now back to your caster stats and midnight. Thank you so much, Mika, and I like the confidence from Heath. Sabi niya, parang, champion na naman ako. Ganun. Yung sarap ng ano niya, yung sarap ng ngiti niya, parang, champion na naman, napakadali. Pero syempre, kudos sa ating mga players. Talagang ang dami nilang pinaghihirapan dito. Ang daming dinadaanan. Yung mga sinasabi ng players natin, yung discipline, training, aral-aral, hindi lang dun yun eh. Kumbaga, pag tinigyan nyo talaga yung araw-araw na buhay nila, sobrang dedicated talaga nila sa game. Pati almost half of their day, talagang more on playing the games, studying, kung paano nila aatakihin yung certain na kalaban nila. Sabi nga nila kanina, si coach studying every kind of draft. Well, ano naman, kita-kita naman eh. Since the draft, lahat ng core heroes na disable and also how they are able to play out the game perfect executed. At meron tayong bagong aabangan na team na talagang all eyes on PLDT Smart Omega after this match right here. At syempre, tingnan natin kung paano hahabol o paano makakabawi ang mga ibang teams against PLDT Smart Omega for our second conference. Imagine, di ba, there were no one. Walang talaga tumitingin sa PLDT Smart Omega, and after the conference nga, all eyes are gonna be on this team as they were the champions of the first ever conference ng Mobile Legends Bang Bang dito lang sa The Nationals. That's it, mga kaibigan. Tapos na yung first conference natin and we are gonna move forward dahil kailangan natin mag-move on. And the next game, i-hype na natin sa mga fighting gamers dyan. Here comes a new challenger. Ika nga talaga. Tekken, mga kaibigan, malapit na magsisimula yan. Siyempre, always be updated sa ating Facebook page at facebook.com/PHNationals, especially on our Twitter and Instagram at PHNationals as well. Yep, so sobrang marami pa talaga tayong aabangan for the next month. Pero for today, that has been it. These are your casters. My name is Midnight. At ako si TDZ. Siyempre, abangan nyo kami sa aming susunod na league, Tekken, at also for our second conference ng ating MLBB. The Nationals, at syempre, dito na tayo magpapaalam. Maraming salamat syempre sa mga nanonood, syempre sa ating mga live viewers dyan sa may baba. The Nationals, mga kaibigan, the biggest event, esports event here in the Philippines. At kailangan natin magpapaalam na. Oo, mga kaibigan, magkikita tayo para sa susunod na game dito lang sa The Nationals.